The practical in histology, it carries around 10 marks. 10 slides you have to view and see. And another thing is that there can be a small question. It differs from 4 to 10 marks. Write the histology of this in the when you're writing a long answer. So around 20 marks histology is content, out of which 15 marks you can score. So 15 marks is a big difference. And out of this, the practical notebooks, I'm telling you, the list you are having, you just keep on finishing histology in your class. Histology dekhe nili, oh thik ache dekhe nilam, beriye geli. Don't do this. You are getting, say, 1 hour. এই যাতায়াত করে এসব নিয়ে 2 ঘন্টা টাইম থাকে, আমি 1 ঘন্টা টাইম নিলাম। 15 মিনিট 20 মিনিট তোমার টিচার দেখিয়ে দিল, বলে দিল, তারপরে স্লাইডগুলো তোমরা দেখতে লাগলে। এবার কি হচ্ছে, তুমি ওগুলো দেখলে বলো ঠিক আছে, এবার তুমি আমি যেটা বলবো সেখানে ওখানে অ্যাম্পল স্পেস, there are sitting arrangement, you finish your the practical notebook. How much you can do? You see one diagram you draw, thing you take it from your histology textbook which you have purchased, which you respective publishers or respective authors you have purchased. Nothing is different. Of course, there are few things that the photographic content in one book is better than another book, that can be. So what I want to say, you be ahead. তোমার যখন ভাল লাগছে না, খাতায় ছবি টবি এঁকে শেষ করো। With this thing, I request everyone to follow, so you get it signed by the respective teachers every 15 days. তাহলে ওখানে 36টা স্লাইড আছে, তো 36টা এবার 15 দিন অন্তর অন্তর তুমি 4টে 5টা করে ছবি আঁকলে, তাতে তোমার যদি খুব ভালো লাগে তুমি অ্যাডভান্স কিছু ছবি এঁকে রেখে দিলে according to the index, the chronological, so you can put in those papers. তোমার একটু ছবি আঁকাটা হলো, তখন তুমি যখন রেসপেক্টিভ, and I am telling you, everyone I am telling you, your dissections, whoever is showing you or your histology, anything, the dead body is there. But what is my observation with 2 batches, it is most of the people except few who are staying back in the dissection hall. Otherwise, ওই ব্যাগ কাঁধেই আছে, ওই কাঁধ থেকে নামাচ্ছে না, তারপরেই একটু এমনি এমনি করে ফাঁক ফোঁকর দেখে নিল, বেরিয়ে চলে গেল। What I want to say, when you reach home, you don't carry anatomy from 6 p.m. to 10 p.m. এটাতে তুমি ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি টাইমটা পড়ে নাও, তার যদি প্র্যাকটিক্যাল থাকে সে খাতাগুলো করে নাও। You then after 10 p.m. up to 11:30 you read anatomy, because you have studied, expected, you are studying in the lab and the dissection hall. And in the dissection hall, whoever the teacher thought, say, now we are teaching bones, the theoretical is going side by side, practicals, then dissection is upper lip, eto tomar white coat ceremony acha next Wednesday. But that will stay, everything will be staying. সেগুলো করতে হবে, তার সঙ্গে এটা তুমি ফলো করো। আমরা মানে ওল্ড ইজ গোল্ড, আর কোনো কিছু স্টেজে মেকআপ হবে না। কারণ আমি খাতাগুলো দেখেছি যেগুলো ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের খাতা, সেখানে 4, 6, 10, 15, 20, 25, আবার একজন 45 হয়েছে 50-এর মধ্যে। সে আমি জাস্ট আই এম সেইং
Come. So you please be serious. This is the thing with this introduction. I'm telling you, not introduction, I'm repeating things. And because at least I fear, at this age I'm fearing for your performance. তোমাদের এখানে কোনো রকম ডিস্ট্রাকশনস নেই, না পলিটিক্যাল না কিছু, কিন্তু আমরা একটা পলিটিক্যাল টার্ময়েলের মধ্যে গেছি, নক্সালাইট আন্দোলন, ছাত্র পরিষদ আন্দোলন, অল দিস। ইউ আর অ্যাট আ গোল্ডেন এজ and you are having a very good technological advancement. You use technology. ঠিক আছে, ছবি তুলে নিলে তো, তারপর দেখছি মাইক্রোস্কোপে হিস্টোলজি যারা আমার কাছে করেছে তারা অনেকে ছবি তুলে নিল। বেশ, তুমি ছবি, তোমার ক্যামেরা যদি ভালো থাকে, কিন্তু ফটো মাইক্রোগ্রাফি ইজ a different photographic system. But I've seen amongst you the many the phones that it at least it gives a good impression. Your slides, আমরা তোমাদের গাড্ডায় ফেলার জায়গায় নেই। Your slides which will be given to you, the selected best slides which we have, that will be given to you. So you have to identify, you get 10 marks এর মধ্যে আমি 8কে ধরে এগোচ্ছি, দুটো তোমার অফ হয়ে গেল, খাতাতে আমি 4 ধরলাম, তাহলে 12 হলো। ওই 4 নম্বরের শর্ট নোট কিছু হলো, সেখানে আমি 3 ধরলাম, তাহলে তোমরা কত পেলে? 17 পেয়ে গেলে। আমি 17 means that a big this thing, which your sure shot you can hit. You can hit. Even you are seeing, say, thyroid, or say appendix, or say fallopian tube. Then what you are seeing is that you mark the most prominent, I mean, the most remarkable cells or the content, what is the epithelial tissue, what is the variety, just 1, 2, 3, you just write. যখন the examiner sees, he gives a tick. ওখানে থেকে হাফ করে দেখে কিছু করছে না। গেট ইট? যদি 5টা পয়েন্ট একটা টিস্যু সেকশনের এগেনস্টে আছে, 5টা পয়েন্ট লিখতে হবে। তো ইফ ইউ রাইট 3, 4, you get 3 marks, 4 marks. ঠিক আছে? You please do this, because now today will be, last time I just discussed with you bones. And this is today's bones and diseases. Okay. In this format, you will be seeing that the introduction, structures, osteogenesis, remodeling, blood supply, fracture and healing, and diseases of the bones. Okay. Bone is a vascular, living, changing, mineralized, connective tissue. It is remarkable for hardness, resilience, and regenerative capacity. Now you feel your own bones. একটা এরকম গুঁতো দিলে, ফুটবল খেলতে খেলতে গুঁতো দিল, হ্যাঁ, তারপরে the muscles and the bones. বিরাট কোহলি 4 বলে 4 রানের জন্য 100 স্কোর করতে পারলো না। You see every action. Your Shah Rukh Khan is dancing in Pathan, and your Salman Khan is doing like this. That structure, the whole body system is on the skeletal system, and this is molded with muscles. But why I'm telling you that it is mineralized connective tissue? Because see, it has calcium, calcium phosphate, many minerals. Now there are some diseases.
say in osteoporosis, as you age, in a lady, menopausal, post-menopausal osteoporosis. আজকে আমি মানে রানিং ট্রেনে উঠতাম, আমার গাড়ি থামলো, রানিং গাড়ি থেকে নামতাম, তো এটা তো আমার কিন্তু এখন আমি একটা স্টেপ উঠতে গেলে স্টেজে তখন আমি খুব কেয়ারফুল, বিকজ I can slip and get a fracture. Now, it is remarkable for its hardness, resilience, and regenerative capacity. We had a fracture holo. See, in the previous days, say fractured neck femur. Now, it is a subcapital fracture or only in the intertrochanteric fractures. Actually, in those days, there was no C-arm X-rays, there was no the modern diagnostic tools. একটা মানে ডাক্তাররাও তখন বোন সেটারের কাজ করতো, and there are some splints. একটা ফ্র্যাকচার হিপ হয়ে গেছে, ফ্র্যাকচার ফিমার হয়েছে, তাকে 3 মাস একটা টানা দিয়ে ওজন দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে হতো। Now that has changed. There's a big shift, big paradigm shift, where you are getting modern orthopedics. They are, after an operation, say replacement of the femoral head, সেখানে তোমার অপারেশন করে বের করে ওতে কেটে আপার এন্ড কেটে দিয়ে ফ্র্যাকচার থেকে বার করে দিল, দিয়ে একটা বল ঢুকিয়ে দিল। তার 7-8 দিন পর থেকেই একটা ওয়াকার দিয়ে তাকে হাঁটাচ্ছে। 3 মাসের মধ্যে 2 মাসের মধ্যে সে অ্যাক্টিভিটি করতে পারছে। So now, but say one fracture collis, if it's a fracture collis with the wrist bone fractures, you can just catch hold and pull, local anesthesia দিতে পারো, একটা জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে তুমি পুল করে সেটাকে অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে এলে, তারপরে একটা প্লাস্টার কাস্ট দিয়ে দিলে। Now what happens? The bone grows. Say for upper limbs and say for fracture collis, at least 6 weeks. If there is a displacement, you have to reduce that fracture. You have to put it, you have to align things. There are now even options in operative this thing. But most of the, say, a lady with 60 age, 65 age, if you can reduce a fracture with a glass holding position, this is the normal position of the hand. It's not like this. You put a plaster slab like this, no. You put a slab up to here, up to your knuckles, and you get that, this thing. After 6 weeks or 8 weeks, you open the plaster and you do active movements. If there's a slight crack, you put a slab, give some calcium and nutritious food, that will ossify. ওখানে healing হবে. It will, and you can see radiographs. See, the first day after 45 days, you take another thing. You দেখতে হবে একটু, there is some healing there. So it has a regenerative capacity. Bone, what we are seeing, you are seeing, say, femur as it is. Femur fracture at a, say, if there is any place, it can be displaced, it can be cracked, it can not, at one site it's not the fracture, depending on the trauma and the thing, especially in road traffic accident, especially the driver's seat. This is why Modi ji or I don't know, Modi ji হয়তো সামনের সিটে বসে, all American presidents, all VIPs, they sit in the back seat.
কারণ যে ট্রমাটা ফ্রন্ট সিটে থাকবে সেখানে কিন্তু মানে there are chances of getting injured badly. Now that is the regenerative capacity. Now plays a role in the shape, support, protection, body movement, hemopoiesis and mineral storage. So you see the shape. So a normal person who is not diseased having the shape, all your friends are differing in your shape of the body. But that is bones length bolo, width bolo, তার কিরকম growth হচ্ছে, that depends on the nutrition and whatever. If she was or he was not diseased, then you get a normal person's, তুমি যে বোনটা দেখবে, whatever bones we have there are few plastic, bones, plastic, whatever it is, I don't know what material it's made of, but you can get the shape. Now, from this it deviates. একটা বাচ্চা ছেলে তার ricket হয়েছে, ricket, or you will see many untreated fractures. At a fracture is untreated. Previously it was there, but nowadays due to Modiji's and Didi's card, Sastro Sati and all this, you are getting the help of your the orthopedician. But one thing is that there is a tendency that সবই অপারেশন করে দাও, কারণ তাতে প্যাকেজ বেশি থাকছে। একটা স্ক্রু ফিট করে দাও, ধরো তোমার এখানে একটা ছোট্ট বোন স্ক্রু একটা তার দিয়ে বেঁধে দিলাম, কিন্তু I feel it is your judgment that you have to see how much displacement, how much this thing, how much it will produce your future, the movement and the way he is using that limb. So will you go for an operative method, or you go for simple cast and some analgesics and all this, whatever it is to be prescribed. So you and hemopoiesis, mineral storage, the bone marrow, the hemopoiesis and mineral shortage, storage. Skeletal system develops from somites. Now, say if that is a question, say 4 marks. Now, where bones develop from? Then you just write these 3 to 4 points, and you will get your the skeleton system develops from somites, the axial skeleton, somatic mesoderm of the body wall, girdles and bones of the limbs, and neural crest, bones of the face and the skull. So the somites, axial skeleton, somatic mesoderm of the body wall, girdles and bones of the limbs, neural crest, bones of the face and the skull. Embryology part, where the tissue is coming from. Now this is a picture of the section of the somatic mesoderm is there, the somite is there, and intermediate mesoderm. It will be taught it to you in embryology. Macroscopic structures. Now, parts of the long bones, last time I just discussed, these metaphysis, diaphysis, metaphysis. Now, epiphysis. Gaurav, you have done very good in theory.
তুমি 80 পেয়েছো, এবার তুমি বলছো যখন বোনস যখন তোমাকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করছে, তোমাকে এই কন্টেন্টটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস করলো, তুমি যদি ভালো বলতে পারো আরো ওখানে তোমার অ্যাড হয়ে গেল, তুমি অনার্সের দিকে চলে গেলে, ঠিক আছে। নাও ইভেন এটা একটা শর্ট নোটও আসতে পারে, 3 মার্কস, 4 মার্কস, 5 মার্কস, হোয়াট এভার ইট ইজ। এর সঙ্গে শুধু এইটুকু লিখলে হয়তো 2 নম্বর দেবে, কিন্তু you just give a sketch, convey the message to the examiner that you are knowing what is metaphysis, what is diaphysis, what is metaphysis, what is epiphysis. Now, I told you earlier that in the earlier class that these beautiful pictures are there in Gray's anatomy, not the American Gray. It's a big 36th or 37th edition has come up. You can look just একবার ছবি দেখার মতো আর কি, ওই ফেসবুক স্ক্রল করার মতো আর কি, হ্যাঁ, সোশ্যাল মিডিয়াতে ইনস্টাগ্রাম দেখার মতো আর কি। আর দিওয়ালি অফার আসছে, সেখানে কত রকমের ব্যাগস কেনা যেতে পারে, সেটার ব্যাপার আছে। তারপরে ব্লুটুথের হেডফোনসগুলোর একটা ব্যাপার আছে। তো সেরকমই তোমরা একবার দেখে নেবে, বেড়াতে বেড়াতে চলে যাবে, দেখে নেবে গ্রেজটা, কয়েকটা ছবি দরকার হলে নিজেরা তোমাদের ফোনে তুলে নেবে, জাস্ট টু মানে দেখো তোমরা পড়ে তো নেবেই, আর ট্রাবেকুলার পড়াশোনা করার জন্য এসছো, বেশ। ট্রাবেকুলার ক্যান্সারাস বোন, দিস ইজ ক্যান্সারাস বোন অ্যান্ড কম্প্যাক্ট বোন। তুমি আজকে যখন অস্ট্রোলজি ক্লাস হবে, ইউ ক্যান সি দি বোনস দেয়ার। আমি একবার সুরেশকে জিজ্ঞেস করবো আমাদের কাটা বোন আছে কিনা, তাহলে যদি দেখা যায় যে আমরা এটা কাটাতে পারছি, তো হয়তো পারবো না, কারণ আমাদের যে বোনস গুলো আমরা ডেমনস্ট্রেট করছি, দেখাচ্ছি, সেগুলো অল হিউম্যান বোনস and very good set. We don't want to cut it and show you, but I would rather say you see Henry Gray's picture, or you download and see in your laptop or iPad. Now this is the structure of a flat bone. The skull bones are flat. If you take a cross section, you will see this type of this. This is a microscopical structure. Microscopical structure, the composition of bone. Now the cellular component and intercellular matrix. Now this is again divided into organic, inorganic. Now organic is ground substance, sulfated CAG, bone proteins, collagen fibers, type 1 fibers, osteoid, organic part of the bone without inorganic constituents. The cellular component now, among this, there can be a short note on osteoclast or your osteocyte, osteoblast, osteoclast, and osteoprogenitor cells. Now, this is cellular component of the bones. Osteoprogenitor cells are inducible and committed. The committed cells are the osteoblast and chondroblast. Osteoblast, the osteoprogenitor cells, that bone, the cell which gives rise to the bone. So osteoprogenitor, that means it is dividing and dividing and giving the cells of the bones. Osteoblast and osteocytes. When you read osteogenesis in your lectures, it will be discussed more. Now osteoblast has an appearance like this. This is a schematic diagram. See, it's a cell, so this is the nucleus. Over here you can see here this. You see in histology, this is a scanning electron microscope, a picture.
functions. Now, appositional growth, growing like this, opposing, and secretion, ground substances and collagen fibers. There are ground substances, the collagen fibers, even type 1, type 2 are there, okay? And enzyme pyrophosphorylase, alkaline phosphatase, pyrophosphatase. Osteocytes, lifespan is 25 years. Here is the appearance of osteocytes. Lifespan 25 years. তার মানে the fetal bones থেকে আরম্ভ করে up to 25 years. তার osteocytes that is moving, that is dividing, that is developing. So now this is the compact bone. Now this part, see the compact bone and spongy bone. This is the external part and this is the internal part. Now you can see the osteogenic canal and periosteum. This is the periosteum. This is the blood vessels and this is this total circular formation is known as the osteon. Now, if I cut this like this, now that picture is representing this thing. This is periosteum is so when you are dissecting muscle, skin, muscles, superficial fascia, deep fascia, muscles, then when you spread, you don't cut the muscles, you spread, retract, and you can see, you can lift up the periosteum. It will adherent থাকে. So you can, like say, your tracing paper. Tracing paper is যেমন একটা ইয়ে থাকে, একটা পাতলা. Think it is in this part. So you can peel up the tracing paper. Imagine band-aid. So the waterproof band-aid. It has a very thin layer of plastic and it matches with your, not with my complexion, but at least this guy's complexion, who's fair. At a pinkish tone, it won't be pinkish tone, but you can lift up. So, একটু পেরিওস্টিয়ামটা তুলে দেখে নেওয়ার সুযোগ থাকবে, তুমি দেখে নেবে এবং গোটা পা পুরো ফিমারের পেরিওস্টিয়াম তুলতে যেও না, একটা পোর্শন তোমরা 3-5 জন ডিসেক্ট করলে নিজেদের মধ্যে দেখে নিলে দেখে নেবে। এই করেই শিখতে হবে, ডাক্তারিটা এইভাবে শিখতে হবে বেশ। আর this is the structures and this is the cells, osteoclast. Now, osteoclast. Now, bone destroying cells derived from fusion of mononuclear phagocytic system of bone marrow. As you read the physiology of the bone marrow, you will be encountering this. Even in anatomy, you will be encountering this. Osteoclast.
bones destroying cells derived from fusion of mononuclear cells. This is the schematic drawing of the osteoclast. Yeah. This is a scanning electron microscopic picture. Enzymes trap collagenase, factors affecting its functions. Now, if you feel that the patient is having some disease, of course, thyroid, everything can be ordered for the examination of blood, but if you feel that even parathyroid and also the thyrocalcitonin and the parathyroid, when you dissect the neck, the thyroid gland are there in the posterior border. There is your parathyroid glands, and also these minerals, calcium, body calcium. Then most common now is that vitamin D3 also then all your osteogenesis. Ossification is the entire process of bone formation that includes calcification. What is osteogenesis? The osteogenesis of long bone plus, with example, femur, you draw a diagram and point out the centers of ossification. যে কোন এজে কখন এটা in what age the bones fuse and the ossification center there. This is very important in jurisprudence. Jurisprudence একটা skeleton পাওয়া গেল, একটা baby skeleton, তার age কত, age determination. So ossification centers and the thing is mostly on the how it is ossifying and what is the age of that bone. It can be a fetal bone, it can be your adult bone, it can be your adolescent bone. So you can identify. Steps: differentiation of osteoblasts. Differentiation of osteoblast, that means it divides, so proliferate, to enhance. And nature always tries to give the support. Nature is the best healer. But in natural processes, what we physicians, in the broader aspect, I'm saying physicians, orthopedics, super specialty bhag korchi na. So what physicians can do is that they can enhance by drugs, support and other manipulation. Okay. Production of organic intercellular substance, calcification. Ultimately, calcification. এবার তার বডি, তার মানে এভরি ফ্র্যাকচার ইউ গো ফর a calcium test, no. But when you are feeling, say in your check X-ray, there is some, it is not at the rate at what it should give you union of the fractured ends. You have to see, there can be different issues. So among that, calcification, types of ossification, now intramembranous and endochondral or intracartilaginous.
What is the intramembranous ossification? The skull vault and maxilla. Now you see, when a baby is born, এক মাস দু মাসের মধ্যে বেবিকে তেল মাখানো হচ্ছে, ইয়ে করা হচ্ছে, মাসাজ দেওয়া হচ্ছে, তারপরে তোমার যে ডাক্তারের কাছে তোমার কাছে গেল, তুমি দেখে এটা কি তখন পালসেট করে, মানে এটা রম্বয়েডের মতো একটা ফেস। ওকে, নাও দিস ইজ দি স্কাল। এখান থেকে দেখছি, হ্যাঁ, তো এই যে ইয়েটা থাকে, এবার আস্তে আস্তে কিন্তু এগুলো it will, so তখন you have to assure যে না ওটা না, দেখুন একটু পাতলা, এখানে একটু শক্ত, মানে এখানে সে একটা লিটারেট লেডি, প্রফেসর অফ, মানে তোমার একটা এডুকেটেড লেডি, ওয়ার্কিং ওম্যান, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, সেও তখন কিন্তু তার যখন চাইল্ডকে নিয়ে আসে, শি ইজ লস্ট, শি ইজ টোটালি লস্ট। I'm talking about today's modern times. So এখানে কিন্তু একটা রুরাল পার্সন আর ইলিটারেট পার্সনের সঙ্গে কোনো ইয়ে থাকছে না। এবার কথা হচ্ছে, তাহলে এটা তখন তুমি অ্যাসিওর করবে যে না, ইট উইল ইউনাইট। তোমার ছেলে বেটা হোক বেটি হোক, যখন বড় হবে, মাথা যখন নিয়ে যাবে, ঠিক আছে। মোস্ট অফ দি ম্যান্ডেবল অ্যান্ড ক্লাভিকল, তোমাদের ক্লাভিকল হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তাহলে ইন্ট্রামেমব্রেনাস অসিফিকেশন, ধরো তুমি খুব ভালো বললে, ইউ আর আনসারিং ভেরি ওয়েল ইন ভাইভা, or you are given a short note on clavicle, then you must intramembranous ossification. It is the for clavicle. Now, steps: cellular condensation, differentiation of osteoprogenitor cells. Now, it's a method that the cellular condensation is going on. Similarly, differentiation of osteoprogenitor cells. The osteoprogenitor cells, they behave in a different way. So, yeah, differentiation of cells into osteoblast, formation of osteoid and mineralization. This is a schematic diagram. Formation of osteocytes, development of periosteum and blood vessels. Here the vascularization, the osteocytes. This is the osteocytes. Remodeling osteoclast. Similarly, here these are the osteoclasts here. Periosteum. Membranous covering of bone. Two-layered. Now, resting load is resting. Two layers. Proliferating zone. Dividing. Proliferation. And interstitial zone. These cells are divided. Yeah. Then it comes this single cell. Therefore, we have 1, 2, 3 layers. Again, now after division, this is the two pictures. This is divided cells. Now, after division, they have to come here. And the occupying zone.
Here, see in this direction, long hiatus and two edges. Okay. Now, if at all, say at a fracture stage, if you are attending the emergency with an open fracture, the wound, you have to take care in wound deprived. যেহেতু চিন্তা করতে মা ও বাবা ও করে তাকে অ্যানালিসিস দিলে ডক্টর লোকাল ট্রিটমেন্ট করে দিলে that okay, then slowly you put a tourniquet, your blood pressure comes with the best tourniquet or at least upper level because that when the lower level is removed but there are some new tourniquets machines are there, you just put in there, give you orthopedic operation. Tourniquet manage for bloodless speech and the screw parts plate portion তখন ওইটা আবার তুমি যখন তুমি তো মানে এমএস কোর্স হয়ে যাবে তো সলভার তারপর পঞ্চায়েত ক্যাপিটাল নানা ওখানে একটা অর্থোপেডিক্স হসপিটাল আছে তো এখানে আমাদের রেজিস্ট্রার ছিলেন ডক্টর মানস মহাশয় who brought operative orthopedics and orthopedics is actually a hub. Bolpur. And so these people are even myself working in a different period and different condition, but we are successful because of our knowledge and also expertise. Expert component. Acting as the Michael Jackson of the world. So, সেটা বলি এই যে গ্রোথটা হচ্ছে here this cells cartilaginous model is the cartilage hypertrophy of central cells তারপর সেলগুলো বড় হয়ে গেছে calcification of matrix, periosteal collar formation. So, periosteal is a collar to the here, muscle like that. And here, this is the fracture here. Let's go. Invasion of private sector is oxygenating part. Here. Beautiful picture of the blood vessel supply. This is a bone, long bone. Purple. Primary bone development. Appearance of secondary sectors. Here. Continued growth of cartilage of the epiphyseal plate. Here. Ossifycation of the epiphyseal plate. Here. So this is the part of the periosteal. How whenever emerged at a drastic fracture and a vishal blood collection. সেখানে blood transfusion সেখানে আমাদের একটা কাজ দিয়ে রেখে সাফ করতে হবে এবার ওই কিছুই পাচ্ছে না তখন তারপর ভাঁজ করে আর গ্রামের হেলথ সেন্টারে থাকবো তাকে দুটো মাসের মাথা দিয়ে বেঁধে দিয়ে পাঠিয়ে so that person is less movement, less pain,
comfort. That was soft point. You have to think that you are in the most adverse condition. You have to clinical correlation. You do an MRI, and you tell the report radiologist gives the report, clinical correlation. Yesterday, a lady came to me with both flat, she is having pain, and also pain is radiating this. She did an MRI from Kolkata and showed a neurosurgeon. MCH and many degrees are there. But no blood investigation was done. Patients went from Vengu to Kolkata. What I did, I saw the report. But there was, at least I'm not a neurosurgeon, I'm basically an anatomist. With this knowledge, I saw all the reports and also the cases where things can occur, the pathology can occur. So there was absolutely a beautiful image of the vertebral column, brain, spinal cord. There is no narrowing or any displacement of the intervertebral disc. Even when you read this vertebra and the spinal nerves, they come out from the intervertebral lateral ligaments. Okay, there was no apparent pathology. He had suggested a bone at the base of the skull, the foramen magnum. I just correct my thing. He's going to perform surgery at the level of the foramen magnum. When you reach skull, all vital centers, all this. So I got confused within myself. I did a self-talk. I just told her, she is suffering for 2 months. So please give me at least 20 days. And I am sure your patient won't deteriorate. So what I did, after seeing the blood investigation, she is having typhoid fever. She is not having fever as such, but she has a syrup only, but she has typhoid. And every day, like hemoglobin, CBC, total count, whatever I am doing, but I always writing without the typhoid test. And remove, at least in my zone, my area, in my place, typhoid is in the upper end. So typhoid is such a condition, if you read pathology, you will see that it will paralyze and there will be weakness. What I did, I gave her 10 days treatment for typhoid and also some analysis and massage. And I really like and massage. Video modern doctor artist. So they will start up also. So আপনি যখনই এরকম কোনো ওয়াইফের প্রবলেম হয় তার যদি যে বড় প্রকাশ থাকে না এই ওষুধটা কিন্তু to take it in a different form. Because nowadays, most of the migrant laborers at a hard Chennai like Gujarat 3 months, 6 মাসের daily video call হয় আরবে থাকতে পারে সেটাও দিয়ে ভিডিওতে কথা বুঝতে তো এই এবার দেখা তাকে আমি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি
next professor dialogue of result about this are acquisitional growth of bone, deposition of bone beneath the periosteum. Observation extent in all directions except ends of the model. Epiphyseal plate, long bone growth is bent, breadth. Epiphysis, interstitial, endochondral, epiphyseal plate, chondrocytes. Diaphysis, breadth. Diaphysis, appositional, intramembranous, bony collar, osteoblast. Factors affecting bone growth. Nutritional, vitamin A, B, C, vitamin C of growth. Hormonal, pituitary gland, parathyroid gland, testes, ovary, genetic factors, mechanical factors, bone modeling and remodeling. Bone modeling is reshaping bone by independent action of osteoblasts and osteoclasts. Bone remodeling, also reshaping of bones by coupled action of osteoblasts and osteoclasts. Bone remodeling occurs after initial bone, and bone remodeling occurs during repair of bones. Large changes in bone shape. Large changes in bone shape cannot cause large changes. Independent action of bone cells and coupled action. Resorptional and formation occurs on different surfaces occurs at the same spot. 5 stages: crucible activation, resorption, reversal, and formation. Remodeling, compact bone remodeling. Blood supply of long bones, nuclear artery, epiphyseal artery, metaphyseal artery, and periosteal artery. Now, question short one can be on the blood supply of long bones. Okay, nuclear artery, epiphyseal artery, and here the picture we can see blood supply. The beautiful picture showing the cross section. Fracture and healing, fracture tears, bone matrix, endosteum, periosteum, blood vessel. 3 stages in repair, formation of granulation tissue, English callus, remodeling. Here the fracture healing, the histological section of fracture healing. Factors causing non-event or fracture, use of nicotine in any form. Is bottle cigarette बीड़ी बेची खावे, ये महिला cigarette बीड़ी बेची खावे, and so nicotine is not any form or inadequate nutrition infection. Other factors, old age, severe anemia, diabetes mellitus, medication, anomalies of bone formation. Dyschondroplasia or endochondromatosis. Here, you will see the shape of the human in this condition. Here, multiple exoskeleton and diaphyseal atlasia. You see a radiogram this slide. Now, the bony exoskeleton that has to be operated. You see, a child that suggest for operation. Now, this is the osteogenesis imperfecta. Here the girl, hydrodysplasia, the osteosclerosis, the bony spikes. Anatomy capacity,
the bottom of the skull. I have collected a there you can have a look. And in March day there was a student, numerous uninterpreted there, and they were in the mind nursing home work. I could carry it and give it to Bardwan Medical College and Department of Anatomy. The components of moons, I don't have moon player, passing for a day. Drop with them. Gigantic. Here the tallest man. Gigantic. Giant. Acromegaly. Here. Rickets. You are really, rickets are the stage. Rickets is from here. The antenatal care, anatomy or anatomy scan. Now, when you are doing a hospital duty, and you please see a capital detail, and within 20 to 22 weeks, they will then anatomy scan. Otherwise, you don't charge it will be scarlet, hypothalamus cycle, and you start doing it. Don't live. She has to carry another 5 months or 6 months. That's very painful. And after that, you deliver by AUCS or normal delivery. So she's hoping for a child. So that was the previous day. But now with anomaly scan, last, you see any feature, only if it comes defect in the bones, and also, but all anomaly scans don't give you the true picture. Like 70-80% skeletal, your facial bones is having, or he or she is having some cleft cut off, or limb, your one short leg, one long leg, osteomalacia. Osteomyelitis is the infection of the bone, say, say fracture, or osteoporosis. See the matrix, solid bone matrix, and this is the weakened bone matrix. Amelia, see, if you have an anomaly scan, one limb is not grown. This is the part. Then you terminate the check. You see metamelia, short limbs. They will reading washing happens. You see even a hot. Jara hot korte jaye, tara India ke kuchu hai, agent hai. Tara isho baat defect they go begging. Other can hear 2 months people after. And they get people at a big to they want to they give money. Now, references are the Grey's Anatomy, Human Embryology, Diversity, General Anatomy, now, one book what the interest started you landmark technology at the point in another should the point into give you at a Oshaka embryological description. Okay? Another thing that thank you good day. It will I will show you later on that on that I will show you thank you and enjoy Here I am for 2 years from North. But before that, I was in medical education service for 40 years. And last part I was in the administration, that is I worked as MSP principal of different medical colleges. And after retirement,
Whether it is for this resident or again. Now, you are with us for 6 semesters. At the end of the 6th semester, our university examinations will come. So during this long period, that is the 6th semester, is 3 years, you have to stay with us. And the curriculum is and you have to, the classes will be interrupted by different examinations like anatomy and physiology, then microbiology, biochemistry, etc. Now you are reading the different parts of the human system. First is physiology. What is that? That is a function of the body. Different cells of the body, different tissues, different organs, different systems. You know, already you have an idea that the unit structure of our body is cell. তোমাদের সবারই তো ফিজিওলজি ছিল নাকি? না ছিল না? ছিল। ফিজিওলজি ছিল, ছিল না? So, the unit structure of our body is cell. Now, a few cells comprises a tissue. Epithelial tissue, adipose tissue, etc. And certain tissue comprise an organ, like heart, liver, like this. And different organs of the same category will act synchronously to form a system. As for example, digestive system. The food which we take will be digested by digestive system. And it comprises of this oral cavity, esophagus, stomach, small intestine that has different parts. That is the duodenum, ileum, jejunum, etc. Large intestine which has ascending colon, transverse colon, descending colon, segment colon, and ultimately here inferior extension. Isn't it? Okay, here. আমাদের সময় দুটো ভাগ ছিল, আমাদের 2 বছর করে অ্যানাটমি করতে হতো। সেই First year abdomen, inferior extremity, and chest ছিল, আর second year superior extremity, head, knee, and brain. এইগুলো ভাগ করা। এখন আমাদের একদম সুতরাং আমাদের এই ভাগগুলো নেই। And before that, what should be the medium of discussion? Obviously, the medium of examination is English. But what should be our medium of discussion? How many of you are from English medium? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি sizable amount of students are from English medium. So our medium of discussion will be in English, isn't it? আমাদের বাংলা মিডিয়ামের ছেলেরা সাবজেক্টটা খুব ভালোভাবে জানে, কিন্তু এক্সপ্রেশনের অভাবে, কারণ এই বইয়ে কথা উঠে যাবে, এক্সপ্রেশনের অভাবে তাদের নম্বরগুলো কম ওঠে। বিশেষত যদি কলকাতা বা ওয়েস্ট বেঙ্গল ওরিয়েন্টেড টিচার হয় তাদেরকে বাংলা বলা যায়, বাট those who are coming from other states তারা
এটা বোঝে না বা নট ইন্ডিয়ার দিক থেকে আসলে আবার হিন্দিতে বলা যায় আমি যেটা দেখেছি এত কিছু কিছু করে 40 বছর করে আমি এটা দেখেছি so last of all our media of discussion will be English. So if I ask anybody are you well ভালো আছো আচ্ছা how we know that he is well কি কোন প্যারামিটার আছে ডেফিনেটলি প্যারামিটার দুটো একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ and what is object সাবজেক্টিভ প্যারামিটার ইজ দ্য ফিলিং না আমার ভালো আছে দিস ইজ ও এটা ভালো লাগছে সো আপনাদের সবারই অনেক ভালো লাগছে দিস ফিলিং ইজ সাবজেক্টিভ but there are some objectives and in this objective there are some checklists কি আছে চেকলিস্ট তোমাদের প্রথমে দেখতে হবে জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স কিরকম দেখা যাচ্ছে তারপরে তার পাস দেখতে then you see his blood pressure different systems and by different examinations that is ECG, echo, cardiogram, X-ray, etc. এগুলো করে তুমি দেখলে এই করে so these are the objective parameters এই প্রসঙ্গের মধ্যে ইংলিশ কানেকশন I want to tell you that what the patient says to you, that is the doctor, is known as symptoms. And what we see in the patient is signs. So you will see in your clinical history, you have to take symptoms and signs. Patient can tell you, doctor, there is heavy falling in my abdomen. This is symptom. You have to know in clinical history. এইবার তুমি কি করবে পেশেন্টকে শুয়ে দিয়ে তাকে সঠিক পজিশন হাত দিয়ে তুমি কিন্তু কিছু পেলে না কোথায় ব্যথা না ওই তো এখানে কিছু না ব্যথা নেই এখানে কিছু কোথাও ব্যথা তাহলে এখানে দেখো the complaint is totally subjective আমরা অনেক সময় কিন্তু দেখলে অনেক ক্ষেত্রে দেখলে appendix point danger so your sign is this appendicular point is tenderness in the appendicular তাহলে এখানে দুটো relating to pain what is paining that is subjective and tenderness is object that is science তাহলে তুমি পেশেন্ট বলছে এখানে is pain তাহলে এটা সাবজেক্টিভ তুমি যখন এটা টিপে দেখবে যে ব্যথা করছে লাগছে so this is the subject this is tenderness তুমি লিখলে tenderness এখন কথা হচ্ছে লাস্ট I think professor of our department has discussed health which is so what is here here already told you that it is a state of complete physical mental and social stability and not merely an absence of disease or infirmity so three dimensions we say definitely physical mental and social not merely an absence of disease or infirmity. But this definition is too rigid. According to this definition, nobody is healthy. At this moment, I am healthy. I consider myself healthy. You will also consider me as a healthy person because I am delivering lecture, roaming in the front of it. So I am healthy, but I might have a issue. Isn't it? I might have a issue. I have suppressed support the pain to take by some technique. And thus I deliver the lecture without hampering my duties. So I am healthy, but my
truth is affected. So I am not healthy. So according to এই কোশ্চেনগুলো তোমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে। এই কোশ্চেনগুলো তোমাদের জিজ্ঞেস করবে যে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ health according to WHO? What is WHO? WHO is the World Health Organization, which is the highest body in the world regarding any health matter. বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্ন হেলথ ম্যাটার নিয়ে যদি কোনো ডিসপিউট হয় সেক্ষেত্রে WHO will solicit that matter. যেমন ইউরোপ ইত্যাদি ইত্যাদি ইউনাইটেড নেশনস. So WHO is the highest body in the world to solicit any definition, any dispute regarding health. Now, in case of COVID-19, WHO has given different protocols of treatment, patient isolation, etc. Quarantine, how many days the patient should be quarantined, that is kept isolation. So all these are, and আমরা যেটা বলি স্বাস্থ্যে বাংলার উপরে ভূমিকা সে যা বলবে তাই হবে। তো WHO এর ডেফিনিশন তোমাদের জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ ইট, তুমি তো ডেফিনিশনটা বলে দিলে তখন তোমাকে এক্সামিনার মাইট আস্ক ইউ কি জিজ্ঞেস করবে না ক্যান ইউ ক্রিটিসাইজ দিস ডেফিনিশন, তুমি যে ডেফিনিশনটা বললে is it also everybody is healthy according to this definition? Your answer is no. Fine, because it is a too rigid definition. তাহলে তুমি কি ডেফিনিশন বলবে না it is a condition in which a person can do his productive life. তার অনেক কিছু থাকতে পারে, but he must fulfill the work which is given to him at this time. যেমন আমি বললাম আমার দাঁতে একটা পোকা আছে, দাঁত একটা কোনো টিচারে আমার না, কোন টিচারে তো দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে সকালে একটা পেন্সিলটা রেখে কাছে রেখে and during his what is expected from him delivery of a lecture he has done, so he has done his work economically product. He is economically product. আর সবাইকে ইকোনমিক্যালি রান করে তোমরা ডাক্তার করতে কেন শুধু জীব সেবা, শুধু গরিবের সেবা? নো, আই ডোন্ট বিলিভ। মুখে বলতে হবে সব এসে লিখছে মানে এই প্রকার ভিডিও লাইভ আমাদের সময় একটা ধরা ছিল ডাক্তার হবো কেন না বন্ধু বাবাকে গিয়ে দেখলাম ভীষণ অসুস্থ, কোনো ডাক্তার নেই, অসহায় অবস্থায় উনি মারা গেলেন আমার চোখের সামনে। And on that day I promised I will be a doctor and I will serve the board of the village. ঠিক আছে, যে ছেলে মেডিকেল চান্স পেল না, যদিও পেল দেখা গেল তার মতো কষায় আর গ্রামে আছে বলে কথা he was practicing in a town and in different urban cities and খুব যদি এর থাকে এটা করতে না সেটা প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি বড় বড় and he is earning money. Second day the patient গেছে, পেশেন্টের হাজবেন্ড যে বলছে ডাক্তার this is the report. রিপোর্টটা দেখা একটা ফিসটা জমা দিতে পেশেন্ট দেখতে রাখে। তাই এই ছেলে এম কি ছিল না বড় হয়ে গ্রামাঞ্চলে, তাহলে যেটা আমি বলছিলাম যে আমি যে ক্লাসটা নিচ্ছি এর পেছনে একটা ইকোনমিক কারণ আছে তো আমাকে স্যালারি দেয় না দিলাম আর এই বুড়ো বয়সে আপনার কেন করবো 60-80 বছর বয়স। So there is an economic cost. And I am definitely বোঝার চেষ্টা করব, আমি যে কথা বলছিলাম যে my body may be not totally free of disease. My I have supraventricular catheter.
I might have diabetes, I might have hypertension, but still I am economically protected. As I am delivering lecture in time, in front of my student. তোমাদের কেন? Because তোমাদের মাথায় যন্ত্রণা করে কাঁদাতে ঘুমোয়, but still you are attending the class. So it is you are doing your job which is economically protected. এখন economically protected in this case that this will particulate to your next class, next year, and after that when you will be the doctor you will earn. So for this reason, this class, attending this class means you are doing some economical productive work. ঠিক আছে, তোমরা কি এখানে বসে শুনছো এটা কিন্তু ইকোনমিক্যালি প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক। ওকে, নেক্সট, when a person is called healthy, when all the cells in all the tissues, in all the organs, in all the systems are working harmoniously. একটার সঙ্গে একটা ঠিক কাজ করছে। যেই আমি খেলাম আমার স্টমাক কন্ট্রাকশন হতে শুরু করলো, secretions of different systems, enzyme system, pancreas, stomach, সব secrete করতে শুরু করলো, all the systems will work synchronously. এটা কিন্তু হতে হবে। তুমি খাও নি হঠাৎ করে দুটো বাইক বেরিয়ে গেল, that is not synchronous. তুমি যখনই খাচ্ছ then bile will be secreted. So all the cells in all the tissues, in all the organs, in all the systems when works properly and harmoniously, then it is the person is healthy. তাই কি একটা লোক ইনসেক্ট যেমন পাগল তার ইমিউন সিস্টেম খুব ভালো, যা কিছু খেয়ে এই শশা খাবি দাও, শশা দিলে খোসা করতে ছাড়া আমি পাতলা করে এই আলু দিলে আলু কেমন ভালো হজম করবে, তাকে তুমি জলদি করবে নো। Why? Because there is overall analysis, that is mind. Psychology, the psychological thing. তাহলে শুধু ফিজিওলজি নয়, this psychology should be properly functioning. The mind and body is also should be functioning. ঠিক আছে, আমরা we have talked too much about health, which was discussed last day. So we'll discuss disease. What is disease? Disease কি? আপনি কি বলতে? Disease কে বলতে পারো? কোনো প্রেশার নেই, আর বাংলা কোনো চাপ নেই, বলো না কেউ একটু বললে ভালো লাগবে। কারণ শোনো, টিচিংয়ের দু রকমের, একটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে আর একটা হচ্ছে টু ওয়ে। ওয়ান ওয়ে মানে আমি কথা বলছি ভেন্টিলেটর আছে কিনা জানি না, ঘর দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে তোমাদের মাথার উপর দিয়ে। আর টু ওয়ে মানে ওটা দ্যাট ইন্টারনেটে কি হবে কিছু তো মনে থাকে, তোমার তো টিচার হবে, কেউ প্র্যাকটিস করবে, কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা কি জানো তো, তুমি যখন ডক্টর হবে তুমি অধিকাংশ সময় পেশেন্ট এসে বলে যে ডাক্তার কথাই বলে না, কথা বলে না কেন? কারণ কথা যদি বলে তাহলে ডাক্তারবাবুর কাছে এত প্রশ্ন পেশেন্ট করবে তার উত্তর উনি জানেন না, এবং কিছু কিছু উত্তর এত নন স্পেসিফিক যে পেশেন্ট বুঝতে পারে না। কোনো প্রচুর জল খাবে, কত জল খাবে? এক ড্রাম জল তো বেরিয়ে গেছে কিডনি দিয়ে, কিডনির উপর প্রেশার পড়বে না, কিডনি তো নষ্ট হয়ে যাবে। এই ধরো ডায়াবেটিস কেন হয় জানো? মেন কারণ হচ্ছে ইনসুলিনের অভাব। ইনসুলিন কোথায় থেকে? প্যানক্রিয়াসের নাম শুনেছো তো? প্যানক্রিয়াসে
Highlights of cancer. এখানে কি থাকছে? তা যারা ছোট থেকে বেশি মিষ্টি ইত্যাদি বেশি খেয়েছে তাদের প্যানক্রিয়াস বেশি কাজ করেছে এবং বেশি ইনসুলিন সিক্রিট করেছে। ইনসুলিন তো 1 থেকে 2000 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন সেলস থাকে প্যানক্রিয়াসে, মানে তার থেকে ইনসুলিন সিক্রিট হয়, তাদের সব সিক্রিশন বেরিয়ে গেছে। সেজন্য পরবর্তী যে দেখা যাচ্ছে 50 বছর বয়সে দেখা যাচ্ছে যে তাদের ইনসুলিনের ভীষণ অভাব হচ্ছে। এটা অন্যতম কারণ। তার প্রতিষ্ঠিত আমাকে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটবেলায় এত মিষ্টি খেয়েছি যে আমার ইনসুলিন খেয়েছে, এখন আমার ডায়াবেটিস। ভালো ভালো খাবার, ভালো ভালো জিনিস, ওষুধ কোম্পানি সেই আমরা অ্যাটেন্ড করবো পরে তাকে কিছু খেতে পারি সব ডায়াবেটিস। বুঝতে পেরেছো? তো যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের যে হেলথ সেটা হচ্ছে কনজারভেশন অফ এনার্জি। So there are diseases. What is disease? Disease means this is. This means disruption from is means easiness. So what is the disease for what is defined disease? Your answer should be it is disease. And a departure from the state of health. This means departure and is means health. আরেকটা তুমি বলতে পারো that is physiological or psychological dysfunction. Disease is physiological and psychological dysfunction. এটা মানে আমাকে ইলাস্ট্রেট করতে হবে না, I need not to explain it or to illustrate it because it is self-explanatory. Now another question is disease, illness and sickness. These are three terms. Disease, illness and sickness. বললে এগুলো খুব কাছাকাছি। তাহলে ডিজিজের ডেফিনেশন আমি বলছি। Physiological or psychological dysfunction. Now what is illness? Illness is the subjective feeling when a patient, when a person feels aware of being not being well. Patient it is a subjective feeling. Subjective মানে আমি বলতে পেরেছি, বোঝাতে পেরেছি, আমি বললাম। It is a subjective feeling when a person feels aware of not being well. মানে patient মনে করছে things that he is not well. And we doctors see these patients. Maximum these patients are seen by the doctor. হয়তো ভালো নেই, দেখো তুমি রাখলে একটা মাথা মধ্যে কি হচ্ছে, বুঝতে কিরকম হচ্ছে। So these are all subjective. Now the patient may be diseased or may not be diseased. শরীরটা তার ভালো লাগে না, সকাল থেকে কিরকম একটা লাগে। ডাক্তারের কাছে আসলো, তুমি তার পরীক্ষা করলে, সব কিছু করলে, এইবার তুমি কিছু পেলে না, কি করবে তখন? তুমি বলবে যে না আপনার কিছু নেই, পরের দিন আপনি সেটা তোমাকে কি বলতে হবে? এরকম সে ওকে ঠিক আছে, আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি, সব ঠিক হয়ে যাবে, বিশ্রাম। ওকে, কিন্তু তুমি খুব ভালো করে জানো কিচ্ছু নেই, তুমি কিচ্ছু ডিটেক্ট করতে পারবে। এই বিষয়ে আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কথা বলছি যে আমাদের আই লিভ ইন এ হাউস, নট ইন অ্যাপার্টমেন্ট। আমাদের বাড়ির পরে দেয়ালে 8টা বাজে, এই অবস্থা। রাত 2টোর সময় আমাকে হঠাৎ এসে বলল আমি ঢাকায় দেখলাম চলেন চলেন, খুব জোর দিয়ে আমার মা কেমন করতেছে, মরে গেল, মরে যাবে, আমার হয় না। আমি বলি রাত বিশেষ করে 2টোর সময় আই পর্যন্ত দিয়ে পাশাপাশি বাড়ি এক পাশে, কিন্তু ঘুরে বেড়াতে 2টো
December, mid-December. ये बोलते हो देखिए बोलते हो यार पकाने को कुछ नहीं देखिए पाँच मिनट पहले कुछ नहीं she is saying ये देखो हमने बोले अच्छी है होता है होते तो बोले ना टेलीग्राम बोले तो আমি বললাম মহা বিপদে এই বলছে আমি মরে যাচ্ছি আমি কি করে বলবো যে মরবে কি মরবে আমার হচ্ছে ইংলিশ যেটা করে তো জেনারেল সাবজেক্ট ওদের পাতায় এডুকেশন পাবে সব দেখলাম তোমার পা প্রেশার সব কিছু জাট পাট সব আমার একটা পোর্টেবল প্র্যাকটিসে লাগে পোর্টেবল লাইনে ইসিজি করলাম অনেক কিছু নেই আমি কিছু পাচ্ছি না সুভাগল হচ্ছে দেখো খবর দিয়ে দিই আমার সেটা আপনারা বলুন না তো কইতেছে মরে যাব তো কি হবে আমার মনে হয় কিছু হবে পরিষ্কার করে বলতে পারি 75 ইয়ার্স আই এম ভেরি অপর যে মরে যাবে জানেন না আমার সম্বন্ধে আমি শুনলাম কালকে এটা প্রশ্ন স্টেট ব্যাংকে নভেম্বর মাসে একটা করে স্টেটমেন্ট দিতে হয় এই পেনশন পাবে কি পরে মানে বেঁচে আছে হাজিরা দিয়ে আছে এদিকে আগে অনেক দুর্নীতি হয়েছে মরে গেছে ওইটা দিয়ে পেনশন তুলে দিচ্ছে ছেলেটা তা গেছি ওটা জমা দিলাম ব্যাংকে চেনাশোনা আছে ম্যানেজার যে দিচ্ছিল তার নাম সম্রাট সে পাশে নাম দিয়ে কি জিনিসগুলো আগে জমা দিল এটা পেনশন আজকে জমা হচ্ছে কালকে তো মনে যেতে পারে আমি শুনছি ফটফট করে হ্যাঁ আমার তো বিপদে পড়বে এরকম হবে না এই ডাক্তার বলে জানেন স্যার আপনি না পরে আমি তো আমি শান্তি দিতে চাই শুক্রবার ঠিক আছে আমি শুক্রবার আমি শুনতে পাচ্ছি আমি বেঁচে থাকবো কিনা এটা আমার বিশেষ জাতীয় একটা ছাড়া দিয়ে তারা যাই হোক এই এটা আমি বলছি এবং ভাই ভাই চলে আসছে রাখতে রাখতে কোম্পানি পরে ব্যক্তি খারাপ হবে ছটা সাড়ে ছটা চলে যাচ্ছে তখন আমার মনে ভুলটা হালকা তারপরে কি বলতে পারে যে প্রচুর লোকজন এসে এসব আর এখন বোঝো ডিসেম্বরের শীতে রাত্রে আমি গেলাম যেহেতু প্রতিবেশী ইসিজি করে দিলাম সব কিছু করলাম কিন্তু নো এথিক্স দিতে পারবো পয়সা এবং সেম থিং হ্যাপেন্ড ইন জুন 6 মাস পরে এক রবিবার দুপুরবেলা বেশ মাসের অংশ দিয়ে ভাবতে ভাবতে একটু ঘুমবো সেই সময় তিনি আবার ডাকতেন ডাক্তার আবার মা কাম করতেছে আমার গেলাম এই রোদের মধ্যে বা বিয়ে হয়ে সেই একই আবার পরীক্ষা সব কিছু করলাম ওটা তো জানি সেই বর্তমানে কিন্তু তার 5 বছর বিদেশি এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা যে সেই সময় আমি কোনো একটা কাজে সরকার গভর্নমেন্ট একটা কেস থেকে মানে একটা ইনভেস্টিগেট করতে আমাদের অর্থ মেনটেন করতে পারি এই সময় উনি মারা গেছেন আমি আর ওটা অ্যাটেন্ড করি সেই হাল তাহলে এখানে দেখো যে হোয়াট ইজ ইংলিশ এর একটা কথা মানে ভদ্রমহিলা সাবজেক্টের বিলিং হচ্ছে আমি মরে যাবো ইংলিশ which is not true at that moment আরেকটা আছে যেটা sickness what is sickness is the social role that is everybody has a role that is at this moment I have played the role of teacher
you are playing the role of student, and when you go, you playing the role of your son. When I will go to my house, I will work at the head of the family, etc. So, when the person is sick, he plays the sickness role. What is that? First of all, he is free from social duty. যখনই সিক হবে তখন তার কোনো সোশ্যাল ডিউটি থাকে না। তাহলে তাকে অফিস যেতে হবে, স্টুডেন্ট হলে তাকে ক্লাসে আসতে হবে, কোনো দায়িত্ব থাকলে তাকে সেটা হি ইজ ফ্রি ফ্রম সোশ্যাল ডিউটি। আর লেজিসলেশন ইউ হ্যাভ টু রেকর্ড ইট, রেকর্ড করতে হবে, রেকর্ডটাকে না মেডিকেল সার্টিফিকেট, তাই তো? যদি তুমি অ্যাকসেপ্ট থাকো এই ধরনের মেডিকেল সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে, হসপিটাল সেশন জমা দিতে হবে, ফুল স্টুডেন্ট সেশন। সো দিস ইজ রেজিস্ট্রেশন এন্ড উইলিং টু বি ওয়েল। তোমার মধ্যে ইচ্ছা থাকে না আমি শিখে নেব, তুমি তো কখনো একটা পেশেন্ট চিন্তা করবে না যে আমি আমার রোগকে যেভাবে বলে দেবো, যদি না সে সাইকোলজিক্যালি ডিফেক্টিভ হয়। So, these are the points. They pointed for the question of a disease, sickness, and illness. Three things are more, three terms are more or less synonymous. তুমি কোন টার্মটা ইউজ করবে, কোথায় ইউজ করবে? Because after passing being a doctor, you have to give the medical certificate. However, তোমার দেশে একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট চাই, আর তোমার যে পেশেন্টটা আছে তার মধ্যে ডাক্তার আমি জয়েন করবো সার্ভিসে, আমাকে একটা প্লিজ প্রোভাইড মি এ মেডিকেল সার্টিফিকেট। তাহলে তুমি কোন টার্মটা দিবে? This is to certify that this is to certify that the person is suffering from this disease from apple to apple. And during his period of healing phase, this is illness or sickness. Illness sickness. During the period of his disease, he was undergoing treatment. Sickness, illness or disease. Sickness, very good. Sickness, illness. So during এই কথা একটু মনে রেখে দেবে, এইটা নিয়ে কিন্তু অনেক অবজেকশন। মেডিকেল সার্টিফিকেট একটা ডাক্তারকে দিতেই হবে, এবং কখনো ক্লিনিকে দিতে হবে, কখনো আন্ডার প্রেসার দিতে হবে। কোর্ট কেসে যেমন আন্ডার প্রেসার নিয়ে যায়, and during the period of his sickness he was undergoing care. ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি গল্প ছাড়া এগুলো বলছি, কিন্তু অল দিস আর ভেরি কমন ওরাল কোশ্চেন ইন ইংলিশ। এটা মনে রাখবেন, হোয়াট ইজ ডিজিজ, হোয়াট ইজ সিকনেস, হোয়াট ইজ ইলনেস, এন্ড হোয়াট ইজ illness, sickness and disease. What are the difference? Okay. So next thing is, from the ancient time, people are searching the cause of this. Disease টা কেন হচ্ছে, রোগের কারণ কি? Until and unless we know the cause, we cannot treat them. যেমন তোর বাড়িতে একটা পুরানো গল্প বলছে, সেই গল্পটা কোথা থেকে আসছে? ইলেকট্রিকের তার পড়ছে, না কোনো গিজার থেকে গল্পটা আসছে, না তোমার কিচেন থেকে আসছে, তুমি বুঝতে পারছো না? Until you know the cause of this smoking smell, you cannot rectify the cause. Egaranti, until and unless you know the cause, you cannot treat. Ultimate to patient to cause the curable, well-being. So you are examining, you are diagnosing, and ultimately you are treating the
দেখে তুমি আইদার মেডিসিন চেঞ্জ করছো, মেডিসিন কন্টিনিউ করছো অথবা স্টপ করে দিচ্ছ। এই তো তাহলে তোমার স্টেপগুলো কি হচ্ছে? ফার্স্ট ইজ ডায়াগনোসিস, দেন ট্রিটমেন্ট এন্ড দেন ডিসিজ। তাহলে তোমাকে জানতে হবে what is the cause of the disease. The man from the ancient period is in search of the cause of the disease. First of all, they thought that it is by the supernatural power. অভিশাপ, মাছিরা অভিশাপ দিয়েছে, সেই জন্য চিকেন পক্স and disease হয়েছে। পরিবার ছটিমা সব আছে। আর সবাই আল্লাহর গজব মাথার উপর ভেঙে পড়ে। And in case of leprosy, this organism causes destruction of the inner organ. আঙুলগুলো বসে পড়ে যায়। This is mainly due to the destructive nature of the disease. Caused by microbiome leprosy, it was the 4 days. After apply for leprosy for it is purely bacterial disease, which can be totally cured. In লোকে কি বলছে? আঙুলগুলো বসে পড়বে না, এত খুন করেছে, এত চুরি করেছে। And it is from scars of the bone. Actually, it is not so. And this is the supernatural power. That is the kind of emotion of the heart, psychology of the heart, it is part. Body parts of the heart, what is the what is the remedy? জানতে হবে। Cholera is a gastrointestinal disease where water and salt is going out of the body through purging and vomiting. And there is water and salt disbalance and patient dies. এইটাকে বাংলাতে বলে ওলা। সেই ওলাটা বেরিয়েছে ওলা দিয়েছে। এটা আমি বর্ধমান মেডিকেল কলেজে যখন ছিলাম তখন আমি বড় বাজার পেপারে ওলা খুব সারা করে ঠিক আছে। সো দিস আর এখনো লোকে স্নেক বাইট হলে ভালো ভালো ভ্যাকসিন আছে সমস্ত জায়গায়, বাট স্টিল দে আর গোইং টু ওঝা মন্ত্র এবং আর্টিওটি পেশেন্টের যখন বড় বড় অবস্থা হয় তখন হসপিটালে নিয়ে মনসাকে সে ওঝা কি করে বামুনদাস কর্ম না মন্ত্র করে দেখেছি ছোটবেলায়। সো দিস আর আমি কলকাতায় সবথেকে বড় বড় আমাদের দেশের বাড়ি আছে বর্ধমানে, সুতরাং আমরা সেখানে যেতাম শুনছো দুধে দাঁড়ায় দেখেছি, সাপে আমরা দেখেছি ঠিক আছে। তো ওটা কি করছে, একটা এক বাটি দুধ রেখে দিয়েছে, পেশেন্টটা শুয়ে দিয়েছে, পেশেন্টের বাড়িতে এক বাটি দুধ রেখে দিয়েছে, বলছে সাপ আসবে এসে ওইখানে মন্ত্রের টানে যেখানে কাপড়ে চলতে সেখানে মুখ দিয়ে বিষটা তুলে নেবে এবং ওই বাড়িতে যখন আসবে বাড়িটা দেবে দুধটা লাভ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তো দাঁড়িয়ে আছি, যখন আমি 10-12 বছরের ছেলে তা দেখলাম কিছুই হলো না, সাপ পেল না আর বাড়িতে ওদের দুধ লাভ হয়ে যাবে। এবং আফটার দ্যাট when I was posted in different health centers, সেখানে আমি প্রচুর এবং সুন্দরবন এলাকায় জিপি বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে আমি প্রচুর স্নেক বাইট কেস ট্রিট করেছি, at least 100 স্নেক বাইট কেস। কোথাও দেখি যে সাপ এসে মুখ দিয়ে, এটা সম্ভবই না, এটা সম্ভবই না। বাট বাই দিস সুপারন্যাচুরাল থিওরি ইট ইজ পসিবল। এই কথা যাদের ইচ্ছা নেই বেরিয়ে যাও, অ্যাটেন্ডেন্স তো আছে, সেটা এখানে নেই। আমাকে বলে দাও, অ্যাটেন্ডেন্সটা বলে দাও, তোর বন্ধুকে বলে দাও, কথা অনেক জায়গা আছে, গোলঘর আছে, বাইরে কত শুধু শুধু জায়গা আছে, বসুন আগামী বছর রোদটা ডলার হয়ে গেছে, বসুন একা বছর বুঝতে বসুন, অনেক এখন সেখানে ধরে থাকে। এখন এই অল্প সময়ের ম্যানেজ করতে হয়, তো একা গিয়ে বসুন
জীবন নাম্বার আইতে হবে। ঠিক আছে? এখানে অনেকেই আছে আমার স্টুডেন্ট যারা আমাদের অনেক টিচার হয়ে যাচ্ছে তাদের আমরা পড়িয়েছি। আর অনেকে বলে ওয়ার্ডার আমার ছাত্র পরীক্ষাও দিয়েছে কেন করে? হ্যাঁ, ওরা আমার স্টুডেন্ট ভালো আছে। সেই জন্য বলছি বুঝতে পারছো তো ওরা আমার স্টুডেন্ট ছিল আমি কি অবস্থা কতদিন থেকে পড়াচ্ছি তোমরা এইসব দেখে দেখে আমার চোখ হয়ে গেছে যে অসুবিধা বোধ করে চলে যাবো এভরি ইভেন্ট আমি যেটা বলছিলাম যে সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার মানুষ অ্যাডভোকেট ফর পজিটিভ হলো না it was not taken then comes the miasmic theory then comes the contagion theory our principal sir পড়িয়েছে contagion theory then comes the spontaneous generation theory of spontaneous generation মানুষের দিকে ভেতরে রোগটা সৃষ্টি মানে কিছু না এইসব থিওরি আছে তারপর মানুষ বলল কি environmental theory there is a marshy land which is also known as swamp swamp বলে তো আর swamp বলে সেখান থেকে that is the old air are coming and people are suffering from fever so what I'm going to do this due to the bad air then bad means smell means bad mal air this disease this fever is caused by mal air and named the disease malaria but actually it is not due to the bad air it is due to the a vector mosquito anopheles. This anopheles mosquito is the breeding place to the swamp, Persiland, and they are coming with this air and they are causing the malaria. They are trying in every way to explain the cause of the disease. And ultimately came the germ theory. Yes, Louis Pasteur discovered everything. And after discovery of germ theory, everybody laughed at it. Then they come up with cause of the disease. Typhoid, salmonella, cause of typhoid. Vibrio cholera, cause of cholera, Asiatic cholera. Okay. So all these diseases, microbacterium tuberculosis, causing tuberculosis, microbacterium leprosy, causes leprosy, all these things. And they are thinking that these organisms are the cause of disease. And these factors are known as agents. Agents. So these are the agents. But question comes, what is the agent of mental disease? What is the agent of coronary heart disease? What is the agent of cancer? Who will answer? Suppose I am suffering from tuberculosis. I come and with my cup, thousands of microbacterium tuberculosis coming to this atmosphere. And all of you inhale these organisms. None of you develop tuberculosis. But if I come in front of, that is a patient come in front of a unnourished, malnourished poor people, some they will develop tuberculosis. So why this group of people are not suffering from tuberculosis in spite of the came in contact with tuberculosis? Why that group of population suffer from tuberculosis? There is another factor. What is that? Immunity. And this immunity is together is considered in host factor. That is the host. Now one thing you have learned is agent, another is host. And in host, one factor is about the I think that immunity, another thing,
their genetic makeup, their predilection for infection, their nourishment, etc. So we have got two things. One agent and another is host. And there is another thing. That is the environment. That is what is surrounding the host is called environment. Environment is very important. So we have ultimately it was decided that these three things are necessary for development of a disease. That is the agent, host, and environment. And three things are called epidemiological triad. Environment is very important. এখন তো সবাই জানে কিন্তু বাড়িটা ভালো আলোকপাত্র বাড়ি মধ্যবিত্ত পরিবার এসে থাকতো এখানে মনে ছিল স্বপ্ন কামও হয় লেখাপড়া করে শুনেছিলাম ভালো হচ্ছে একসময় দেখা যাচ্ছে শেষ হয়ে গেছে কেন the environment was not homogeneous. Environment placed him in such a way psychologically that he was bound or destined to commit suicide. তার মানে অনেক কিছু থাকে এনভায়রনমেন্টে নিজেকে বেড়ে চলতে তুমি যে ঘরে নতুন ছেলে আমি দেখে আমাদের করা হয়েছে যারা বাঙালি জায়গা থেকে চলে আসে কি ব্যাপার না ও যে হোস্টেলে ছিল সেখানে ঘরে চার পাঁচটা ছেলে ওরা ভাগ করে পাঁচটা ছেলে এমন মিস করে এমন ওকে মানে ইউনিয়ন করে আমার so this is the environment. তাহলে আজকে আমাদের কি কি ডিসকাশন হলো হেলথ সিস্টেম বললাম আগে তো ডিসকাশন করেছি তারপরে আমরা ডিজিজের ডেফিনিশনটা বললাম আমরা ডিজিজ ইলিয়াস ডিজিজের ডিফারেন্সটা আমি বললাম তোমার ইন্টারনালি কোন শব্দটা তুমি কেমন ব্যবহার করবে তার ন্যাশনালি ডিসকাস and ultimately we have came to a conclusion that our all the theories of the position of the disease is agent, host, and environment theory. That is the epidemiological fact. And in the next day, in the next Wednesday, just at this time, we will discuss this agent and environment. আচ্ছা শোনো তোমাদের কথা প্লিজ দেখো রকমের পড়া করতে এরকম লিখে নিয়ে আসবো এবং পড়া করে তোমাদের যার ইচ্ছা হবে লিখে যার ইচ্ছা ছবি করে নিলে সেটা তো চাও বা এরকম ভাড়া ডিসকাশন বারবার ডিসকাশন এটাই যেটাকে আমরা বলি জব অ্যাট টপ আমি লিখে নিয়ে আসতে পারি এই পয়সা লাইন ফর লাইন লিখে নিয়ে আসতে পারি ম্যাজিক দেখিয়ে আমি কি একটা ছবি দিয়েছি এইগুলো করতে পারি তো সেটা আমার ঠিক আছে বারবার ডিসকাস করতে okay thank you only the systematic histology, that's when lungs, liver, etc. is given. You don't write the epithelial tissue, sir, it is a connective tissue, white fibrous tissue, it is a tendon, no. Then why you read it? To acquire knowledge and especially to have an eye tissue, connective tissue, the muscular tissue and nervous tissue. Epithelial tissue have completed. So next is the connective tissue. Connective tissue, the very name suggests that it is connect one parts with the other. But yes, no doubt it gives a connection. It forms a connection between the different organs, different viscera, different tissues with the tissues. The bondage
that is important. It gives, not only its function, there are so many important other functions of the connective tissue. If you do think that only it connects one tissue with other, one viscera with other, one muscle with other, it is partly true. So there are so many other functions: nutrition, protection, immunity. There are so many important functions are served by the connective tissue. That we will learn one after another. But the basic thing of the connective tissue is that in any tissue, I have already told you, whether it is an epithelial tissue, whether it is a muscle tissue, the main is the cells plus intercellular substance. Cells plus intercellular substance. The basic structure of any tissue, cells plus inter, means in between the cell, in the substance. In epithelial tissue, the intercellular substance is very, very, very minimum, so that one cell is closely opposed to the other with a minimum intercellular substance. But in connective tissue, just the opposite. The cells are there and intercellular substances are there. And another peculiarity of the intercellular substance of the connective tissue is that intercellular substance means the substance, the things are present in between the cells. We call intercellular substance. This intercellular substance in connective tissue consists of number 1, fibers, number 2, ground substance. So ultimately, what is that? What is the basic structure of connective tissue? Cells plus intercellular substance. Cells plus intercellular substance. And intercellular substance again consists of fibers and number 2, ground substance. How do you imagine? You can easily imagine by your very lucrative food plates, that is the noodles. Just imagine chow mein or noodles, mixed chow mein. When you go to a restaurant, you serve, the waiter comes, you ask them, they give me 1 plate of mixed chow mein. Next question the waiter gives, whether it is a gravy or a hakka. Similarly, you can easily imagine if you think it. First of all, imagine a gravy mixed chow mein. So in mixed chow mein, what happened? The noodles are there. There are chicken, there are mushroom, there are carrots, chunks of chickens, chunks of sometimes in veg, paneers are there, chunks of, and what's happened? And soup is there. So if you now place in this these things in the way, so what are the cells? Cells equal to chunks of protein, chunks of chicken, chunks of paneer, chunks of carrots, chunks of capsicum, etc. So these are the cells. The soup is the ground substance. And the noodles, original noodles, are the fibers. So you can understand the basic structure of a ground substance. So what do you think? What is the basic? So already you know, in mixed chow mein, there are not a single types of chickens are there. There are chickens, there are paneers, there are mushroom, there are carrots, etc. So we can conclude in connective tissue, there are different types of cells. So what do you conclude? There are different types of cells. What are the cells? I will come after that. And fibers. Fibers mean noodles. And also there are different types of noodles are there. Not in India it is problem. In other, sometimes rice noodles are there. Some other noodles are there.
So we can conclude that different type of fibers are also present. But in one dish, suppose our rice noodles are prominent, in some the atta noodles are prominent, whatever it may be. And ground substance also different in different dishes. So you can easily now know the basic structure of a basic connective tissue. Cells plus intercellular substance. Intercellular substance consists of fibers, and there are different types of fibers are present, and ground substance also different types of ground substances are present. And if it is a hakka noodle, what you then understand, what you know, there are ground substance is very minimum, which is some connective tissue it is present. I will come later on. In dense connective tissue, the ground substance are very minimum. And also, there are some special dishes are there. Similarly, in connective tissue also, there are special connective tissue are there, like bones, cartilage, hematopoietic system, etc. Lymphoid system, etc. I will come later on. So, this is the basic structure of a connective tissue. So, it is clear. So, connective tissue, whenever it means that cells plus intercellular substance. Intercellular substance means fibers plus ground substance. But actor put actor puri. Again, no detailing is needed. Time is very short. Just to have an idea and prepare for some short notes. There are so many different types of connective tissues are present. So, connective tissue is derived from mesenchyme. What is mesenchyme? You know, when we are born from a single cell, zygote. And zygote divides and divides and divides, ultimately give morula, then blastocyst, etc. Already you have got some idea in your school living classes. And after that, these cells are differentiated into 3 germ layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. And before and in fetus, there are a special type of mesodermal cells are present. We call it mesenchyme. Loose tissue, loose ground substance with some cells, some fibers are present. So we call it mesenchyme. But mesenchyme does not mean, mesenchyme, এটা খুব ভালো করে clear করো. Mesenchyme does not mean it is only derived from mesoderm. M for M, no. Obviously, 90% of mesenchyme are derived from mesoderm, but some mesenchyme are derived from ectoderm also, epiblast also. So mesenchyme definition ki, it is a loose connective tissue present usually in the fetal period. But from that, it may come from a mesoderm, it may come from ectoderm, come from endoderm. What is ecto, meso, endo? মাথা ঘামিও না, আর 1-2 দিন পরেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যখন জেনারেল এমব্রিওলজি তোমাদের ফুল সুইং এ স্টার্ট হবে। তাহলে ইট ইজ ডিরাইভড ফ্রম মেসেনকাইম। শুধু একটাই অনুরোধ যে মেসেনকাইম আর মেসোডার্ম নো ডাউট মোরলেস সিনোনিমাস, বাট সাম আর এক্সেপশনস আর অলসো দেয়ার। এইটা যেন ক্লিয়ার থাকে। গেল, মেসেনকাইম ইজ ডিরাইভড ফ্রম মেসোডার্ম বা বেন্টার পরে এক্সেপ্ট ইন দ্য হেইজে, আমি যেটা বলছিলাম লেখা আছে। তাহলে মেসেনকাইম ইজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য মেসোডার্ম অফ দ্য বডি। আগে বলেছি আমাদের জার্ম লেয়ার্স আস্তে আস্তে প্রিপেয়ার করো নিজেকে, এবার স্পেশালাইজ হয়ে যাচ্ছ, 11-12 থেকে এবার এগিয়ে যাচ্ছ, মেডিকেল প্রফেশনে ঢুকছো, সুতরাং এগুলি একটু জানতে হবে। তাহলে আমরা কি জানলাম, আমাদের এই যে সমস্ত হোল বডি ইজ ডিরাইভড ফ্রম 3 জার্ম লেয়ার্স: ectoderm, mesoderm, endoderm. Mesoderm is very important, ectoderm is more important. তাহলে মেসেনকাইম কি? একটা লুজ কানেকটিভ টিস্যু, যেমন লুজ একটা সুপি চাউমিনের মতো। কেমন হলো? কোথা থেকে ডিরাইভ করে? ইউজুয়ালি ফ্রম দ্য মেসোডার্মাল লেয়ার। গেল, কিন্তু এক্সেপশন আছে, আমি বলেছি। হোয়াট আর দ্য এক্সেপশন? সাম অফ দ্য হেড, নেক, বডি and some of the regions are derived from a special type of ectoderm called neural crest cell. তাহলে আমি কি শিখলাম? কি শিখলাম?
mesenchymal loose connective tissue mainly present in the fetus, usually derived from mesoderm, but some mesenchyma also derived from ectoderm called neural crest cell. Very important for short note. একদম এক পাতার শর্ট নোট তোমাদের তৈরি হয়ে যাবে পরে, এখন কিছু পারবে না তোমরা। তাহলে এটা জেনে রাখছো। মেসেনকাইমটা কি জানলাম, তাহলে মেসোডার্মের মূল অরিজিন কি জানলাম। এরপরে নেক্সট স্লাইডে যাই। এই যে যেটা বললাম, সেলস, ফাইবার্স অ্যান্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। এই ফাইবার্স অ্যান্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স মিলে হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স। সেলস কি ডিফারেন্ট টাইপস অফ বলেছিলাম, চিকেন হতে পারে, মাশরুম হতে পারে, প্রন হতে পারে, অনেক কিছুই হতে পারে। সেই রকম সেলসগুলি কি ফাইব্রোব্লাস্ট, ম্যাক্রোফেজ, মাস সেল, প্লাজমা সেল, লিম্ফোসাইটস, লিউকোসাইটস, এডিপোস সেল, সবই জানো তোমরা, 11-12-এ যথেষ্ট ভালো পড়ানো হয়। আর কি হলো ফাইবার্স, ফাইবার্স আর মেইনলি 3 টাইপস। লাস্টে যেটা লিখেছে সেটা 1 নম্বরে লেখা উচিত ছিল। কোলাজেন ফাইবার্স, ইলাস্টিক ফাইবার্স, sorry, collagen fibers, reticular fibers and elastic fibers. 3 types of fibers present. আর গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স আর মেইনলি এখানে নেই, আমি বলে দিচ্ছি। এইটা লিখবে না, লিখবে গ্লাইকোপ্রোটিন, প্রোটিওগ্লাইকেন এন্ড গ্লাইকোসামাইনোগ্লাইকেন। গ্লাইকোপ্রোটিন কি দিয়ে শেষ হলো, প্রোটিন দিয়ে, এবার প্রোটিনটাকে আগে দাও, প্রোটিওগ্লাইকেন এন্ড গ্লাইকোসামাইনোগ্লাইকেন। তাহলে গ্লাইকোপ্রোটিন এবার প্রোটিন দিয়ে শেষ হয়েছে, এবার প্রোটিওগ্লাইকেন, গ্লাইকেন দিয়ে শেষ হয়েছে, গ্লাইকোসামাইনোগ্লাইকেন। এটা হচ্ছে ট্রিক্স, তোমাদের ডাক্তারিতে অনেক নেমোনিক্স লাগে, কি করে মনে রাখবো, এইভাবে আমি মনে রাখি, তাহলে ভুল হওয়ার চান্সটা কম। ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেলস, ডিটেলস তোমাদের পড়ার দরকার নেই, শুধু একটা সেল ডিটেলস পড়বে, সেটা হচ্ছে অ্যাডিপোস সেল আর লিম্ফোসাইটস আর ম্যাক্রোফেজ একটুখানি পরে বলছি। আর এগুলি ইওসিনোফিল, নিউট্রোফিল ফিজিওলজিতে পড়ে পড়ে তোমাদের একদম ইয়ে হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে মেইন সেল ইন দ্য লুজ কানেকটিভ টিস্যু কি কি, ইট ইজ দ্য ফাইব্রোসাইট। হ্যালো, হ্যাঁ, গুড মর্নিং, ক্লাস নিচ্ছি আমি একটু, আচ্ছা পরে করব। আচ্ছা, এই ফাইব্রোসাইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফাইব্রোসাইট হচ্ছে কি স্পেশাল টাইপ অফ সেল হুইচ ক্যান প্রডিউস ফাইবার্স। এই যে ফাইবার্স বলেছিলাম, এই ফাইবার্স গুলি এবং গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স, এই যে কে তৈরি করছে, দিস ইজ দ্য ফাইব্রোব্লাস্ট। এবং যখন ফাইব্রোব্লাস্ট ম্যাচিওর হয়ে যায় তখন তাকে আমরা বলি ফাইব্রোসাইট। আগেই বলেছি পরীক্ষার জন্য ডিটেলস আর পড়ার দরকার নেই, ছেড়ে দাও। এই দেখো, ফাইব্রোব্লাস্ট ইজ এ লার্জ সেল, highly eosinophilic cytoplasm, fibrocyte, small spindle-shaped cell, the flat nucleus. হ্যালো, আমি একটু পরে পড়ি, আমি ক্লাস নিচ্ছি একটা, আমি 1 ঘন্টা পরে পড়ি। আচ্ছা গেল। আচ্ছা, এইগুলি একটা কানেক্টিভ ইস্যু, তোমাদের মাইক্রোস্কোপে কিরম লাগে আবার আসবো, আমি পরে আসছি। এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেল, ফাইব্রোব্লাস্ট এন্ড ফাইব্রোসাইট, স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। এটা হচ্ছে অরিজিনাল হাই পাওয়ারে, এরকম দেখা যায়, এই পাওয়ারে দেখতে পাবে না। ফাইব্রোব্লাস্ট লার্জ সেল, ওপেন নিউক্লিয়াস, এবং ফাইব্রোসাইট ইজ এ ডেন্স নিউক্লিয়াস, একটু ফ্ল্যাট টাইপ অফ নিউক্লিয়াস এন্ড স্পিন্ডেল শেপেড সেল। স্পিন্ডেল মানে কি এরকম, এই যে ডিটেলস তোমাদের অত দরকার নেই, দরকার নেই, এইটা হচ্ছে দরকার। অ্যাডিপোসাইট অবভিয়াসলি আরেকটা নেম কি, ফ্যাট সেল। ফ্যাট সেল দেখতে ঠিক এরকম লাগে। There are 2 types of fat cell, fat tissues in our body. One is the brown fat, one is the white fat. আমাদের যে ফ্যাটগুলি দেখতে পাচ্ছি আমরা, হ্যাঁ, সেগুলি মেইনলি হোয়াইট ফ্যাট। আর নিউবর্ন বেবি এবং তারপরে ইনফ্যান্ট, যে ফ্যাটটা এই সব জায়গায় দেখা যায়, নিউবর্ন বেবি, ইন্টারস্ক্যাপুলার রিজিয়ন, নেপ অফ দ্য নেকে, স্পেশালি ইন নিউবর্ন বেবি, এই জায়গাটা দেখবে প্রচুর ফ্যাট আছে, সেইগুলি মেইনলি হচ্ছে ব্রাউন ফ্যাট। হোয়াট ইজ দ্য মেইন ডিফারেন্স অফ এই হোয়াইট ফ্যাট অর ব্রাউন ফ্যাট? বলো বলো।
অনেক স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স অনেক আছে। খুব ভালো বলেছো, বলো। মায়োগ্লোবিন, ভেরি গুড। কেন কেন কেন? ওটা ওটা কারণ নয়, তাহলে অন্য অনেক কিছু দিতে হতো। মাইটোকন্ড্রিয়ার পরিমাণটা বেশি কেন? না, নিউবর্ন বেবির মোস্ট ডেঞ্জারাস কি? যদি আইসিইউ যা নিকু, নিউনেটাল ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট, খুব কমন, এখন প্রায় সব হাসপাতালেই আছে, সেইখানে শুধু দেখবে একটা দিকেই আমরা চিন্তা করি যারা আমরা পেডিয়াট্রিক্স করেছি, যে কোল্ড থেকে বাচ্চাকে বাঁচানো। দ্য নিউবর্ন বেবি ইজ ভেরি সাসেপ্টেবল টু কোল্ড, ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে হয়। সেটা তো আমরা বাঁচাই নানা রকম ডিভাইস দিয়ে, নেচারও বাঁচায়। কিভাবে? The nature gives brown fat in the newborn baby. Brown fat এর one of the most important function is thermogenesis. অর্থাৎ জেনেসিস মানে কি? প্রোডাকশন, থার্মো মিন্স হিট, দে ক্যান প্রডিউস হিট। কি করে হিট প্রডিউস করছে? বাই লাইপোলাইসিস। লাইপো মানে কি? ফ্যাট। দে স্টোর ফ্যাট and they have got abundant mitochondria and abundant enzymes by which fats are broken down into smaller compounds, fatty acids and glycerol. For that reason, and during this reaction they develop heat, enough heat. So brown fat nature gives for thermogenesis, and it is usually present in infant and newborn baby. কোথায় থাকে? in the interscapular region, in the neck region. আর পেটে যেসব থাকে, ফিমেলদের থাইতে থাকে, আমাদের অ্যাবডোমেন থাকে বেশি, সেগুলি হচ্ছে সবই হোয়াইট ফ্যাট। হোয়াইট ফ্যাটও হিট ডেভেলপ করতে পারে, বাট নট অ্যাজ সাচ লাইক ব্রাউন ফ্যাট। আরেকটা কি ডিফারেন্স? হোয়াইট ফ্যাটের সেল, যাকে বলে অ্যাডিপোসাইট, is a uniloculated cell. মানে কি? এইটা দেখো একটা সেল, নিউক্লিয়াস ইজ flattened, nucleus is flattened, not round, and is pushed to one periphery. Periphery কি? perimetry, সাইডে সরে গেছে। কেন সরে গেছে? বিকজ ইট ইজ ফুল অফ ফ্যাট। ইউনিলকুলেটেড মানে একটা সিঙ্গেল বাবল কনসিস্ট অফ ফ্যাট 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 ফ্যাট, এই জায়গাটাতে পুরো ফ্যাটে ভর্তি। তাহলে ফ্যাটটা দেখতে পাচ্ছি না কেন? বিকজ নর্মাল আমরা স্টেইন করি হিমোটক্সিলিন এন্ড ইউসিন, দ্য ফ্যাট ডাজ নট স্টেইন বাই হিমোটক্সিলিন এন্ড ইউসিন, ফ্যাট নেয় না। প্লাস ফ্যাট অনেক সময় প্রিপারেশনে ওয়াস্ট অ্যাওয়ে হয়ে যায়, ধুয়ে চলে যায়। তার ফলে এই জায়গাটা হচ্ছে নন স্টেইনড সাইটোপ্লাজম, নন স্টেইনড এরিয়া কন্টেনিং ফ্যাট, and cytoplasm is present in as a rim in the periphery, and nucleus also pushed to the periphery. That is the important. তার জন্য এটাকে কি মনে হচ্ছে? আংটির মতো, সিগনেট রিং শেপ। তার জন্য এটাকে আমরা বলি সিগনেট রিং শেপ, রাইট? তাহলে এটা কি হচ্ছে? uniloculated signet ring shape, nucleus is flattened, cytoplasm is as a thin rim around the periphery, and nucleus pushed to the side. And white fat এর brown fat এর কি হচ্ছে? multiloculated. এখানে হচ্ছে ইউনি, পুরো একটাই মানে বাবল, এখানে মাল্টিপল বাবল, তার মাঝে মাঝে সাইটোপ্লাজম আছে, and nucleus is round, not pushed to the periphery. And যদি আরো ভালো করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে ফুল অফ এখানেও মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, ওটার মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ হাই। বাস, আর নয়, অনেক বলা হয়ে গেছে। এই যে অ্যাডিপোসাইট হচ্ছে ইউনিলকুলার মানে হোয়াইট ফ্যাট, মাল্টিলকুলার ব্রাউন ফ্যাট। এটা হচ্ছে ইউনিলকুলার ফ্যাট ড্রপলেট। জিজ্ঞেস করে যে ফ্যাটটি আমরা দেখতে পাই না কেন, তখন বলতে হবে ইট ডাজন্ট টেক ইউসিন এইচ অ্যান্ড ই স্টেইন। ফ্যাটটা নেয় না কারণ ফ্যাট ইজ নট ওয়াটার সলিউবল, ইউনিলকুলেটেড ফ্যাট। আর এটা হচ্ছে ব্রাউন ফ্যাট, দেখো মাল্টিলকুলেটেড। এটা হচ্ছে স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম।
মাঝখানে সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াসটা মাঝখানে রাউন্ড and enough mitochondria. But it is not the actual figure, it is a schematic diagram. কোথায় কোথায় ব্রাউন ফ্যাট থাকে দেখে নাও, আমরা ইয়ে করে আমরা ধরতে পারি, ফ্যাট স্ক্যান করে। কিডনির চারপাশে থাকে, নেপ অফ দ্য নেক, ইন্টারস্ক্যাপুলার রিজিয়ন, আর সামনে ইয়েতে ব্রাউন ফ্যাট থাকে। এগুলি তোমার আর পড়তে হবে না। মাসেল ফাসেল ফিজিওলজিতে পড়ে নিও, যেটা এখন আর এগুলি পড়তে হবে না। হ্যাঁ, এরপরে আমরা যাচ্ছি এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স। এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স again consists of a ground substance and fibers. What is ground substance? It is a transparent gel-like material, just ভেবে নাও সুপের মতোই, and acts as a lubricant and medium for exchange of nutrients and metabolites. তার মানে কি ওর মাধ্যম দিয়েই নিউট্রিশন পাস করে। ধরো এইখানে একটা সেল রয়েছে আর এখানে একটা আর্টারি রয়েছে, আর্টারি থেকে নিউট্রিশন যাবে, আর এইখানে কানেকটিভ টিস্যু রয়েছে, কানেকটিভ টিস্যু গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে নিউট্রিয়েন্ট যাবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি ইট অ্যাক্টস এজ এ মিডিয়াম ফর এক্সচেঞ্জ অফ নিউট্রিয়েন্টস এন্ড মেটাবলাইটস। আবার সেল থেকে যে মেটাবলাইটস বা এক্সক্রিটরি প্রোডাক্টস বেরোচ্ছে সেটা আবার ভেসে 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 ক্যাপিলারিতে ঢুকে গেল। সো ইট ইজ an acts as an exchange of nutrients and metabolites, and it also acts as a lubricant. It prevents the spread of microorganism. এটা বাউন্ডিং সাবস্টেন্সের কাজ করে, ফলে কোনো ব্যাকটেরিয়াকে সেলে যেতে আটকায়। আর কেমিক্যালি কি আগেই বলেছি, গ্লাইকোসামাইনোগ্লাইকেন্স, প্রোটিওগ্লাইকেন, গ্লাইকোপ্রোটিন। বায়োকেমিস্ট্রিতে ডিটেলসে পড়বে, বটল ব্রাশ অ্যাপিয়ারেন্স আমি আর যাচ্ছি না। গ্লাইকোসামাইনোগ্লাইকেন হচ্ছে একটাই, যেটা এই গ্লাইকোসামাইনোগ্লাইকেন্স মানে বুঝতে পারছো, অ্যামাইনো অ্যাসিড উইথ কার্বোহাইড্রেট রেসিডিউ থাকে, তাদের মধ্যে তিনটে হচ্ছে সালফেটেড, আর এটা হচ্ছে নন সালফেটেড। হাইলোনিক অ্যাসিড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলিকে কি গ্লাইকোসামাইনোগ্লাইকেন মানে কি, এটা হচ্ছে একটা গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স, টাইপ অফ গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। তার মধ্যে সালফেটেড রয়েছে কন্ড্রয়টিন সালফেট, ডার্মাটন সালফেট, হেপারান সালফেট, আর নন কন্ড্রয়টিন নাম তোমরা সবাই শুনেছো হাইয়ালুরোনিক অ্যাসিড। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এগুলি আমরা বেঁচে আছি এদের জন্য। আর গ্লাইকোপ্রোটিন হচ্ছে ফাইব্রোনেকটিন, ল্যামিনিন, কন্ড্রোড্যাকটিন। ডিটেলস আমি যাচ্ছি না, শেষ হবে না। এবার কোনটা, আচ্ছা যেটা জানতে হবে কোলাজেন ফাইবার্স। কোলাজেন ফাইবার্স, তাহলে আমরা গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সটা মোটামুটি জেনে গেলাম কি কি এবং কিরকম দেখতে বুঝে গেলাম। একটা জেলি লাইক সাবস্টেন্স থাকে এবং কি কি কেমিক্যালি কি কি নিয়ে তৈরি হয় সেটা আমরা জানলাম। এবার হচ্ছে কোলাজেন ফাইবার্স, ইলাস্টিক ফাইবার্স এন্ড রেটিকুলার ফাইবার্স। তিন রকমের ফাইবার্স আছে, কোলাজেন ফাইবার্স, রেটিকুলার ফাইবার্স এন্ড ইলাস্টিক ফাইবার্স। একটা জেনে আশ্চর্য হবে যে রেটিকুলার ফাইবার্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান টাইপ অফ কোলাজেন ফাইবার্স। আচ্ছা, কোলাজেন ফাইবার্স কি? আমরা জানি প্রোটিন তৈরি হয় কোথায়, কার অর্ডারে? এমআরএনএ। পরিচিত, এমআরএনএ রাইবোজোমস করে প্রথমে কি করছে, প্রি কোলাজেন তৈরি করে, একটা প্রোটিন মলিকুল। কেমন? এগুলি কি মেইনলি আলফা, একটা চেইনের মতো প্রোটিন মলিকুল থাকে, আমরা বলি আলফা চেইন। কি বলি? তারপরে হয় ট্রোপোকোলাজেন, তারপরে হয় কোলাজেন। এইবার এগুলি ডিটেলস তোমাদের পড়তে হবে, বেরিয়ে যেতে পারবে না। আমি বলে যাচ্ছি বলে ভেবো না তুমি এক লাইনে এটা বেরিয়ে যাবে, কারণ এটা তোমাদের পুরো পড়তে হবে বায়োকেমিস্ট্রিতে, পুরো ডিটেলসে। হ্যাঁ, শুধু আমাদের যেটা বেসিক আইডিয়া আছে, ধরো এইটা একটা কোলাজেন মলিকুল, পুরোটা কেমন, পুরোটা হচ্ছে একটা কোলাজেন মলিকুল। এই তিনটে, আর এই তিনটে হচ্ছে, এই কোলাজেন মলিকুলটা তৈরি হচ্ছে তিনটে আলফা চেইন দিয়ে। আমি বলছি একটা উদাহরণ, তাহলে এটা এক একটা হচ্ছে আলফা চেইন। চশমা একটা আলফা চেইন, এটা একটা আলফা চেইন, ডাস্টার একটা আলফা চেইন গেল। এবার আলফা চেইন, there are different types of alpha chain, 42 টাইপস, আরো বেরোচ্ছে।
42 টাইপস অফ আলফা চেইন রয়েছে। আমরা নাম কি দিই? আলফা 1, আলফা 2, আলফা 3, আলফা 4, আলফা 5, তার জন্য আমি ডিফারেন্ট দেখিয়েছি। এটা হচ্ছে আলফা 1 চেইন, এটা হচ্ছে আলফা 2 চেইন, আলফা 3 চেইন, আলফা 4 চেইন, আলফা 5 চেইন, আলফা 6 চেইন, এরকম করে 49 টাইপস আছে। এবং এই আলফা চেইন ডিফারেন্ট ইন পারমুটেশন কম্বিনেশনে ডিফারেন্ট কোলাজেন ফাইবারস তৈরি করে। তাহলে আমরা কি শিখলাম? দেয়ার আর ডিফারেন্ট আলফা চেইন and by combining different fibers, different alpha chains, they form different collagen fibers. তাহলে কত রকম কোলাজেন ফাইবারস আছে? আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম মোটে 3টে, টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, আর এখন 29, আরো বেরোতে পারে, আরো হয়তো বেরিয়ে গেছে। তাহলে 20 কেন আলাদা? ফর এক্সাম্পল টাইপ 1 কোলাজেন চেইন, এইখানে টাইপ 1 কোলাজেনে দুটো চশমা, একটা ডাস্টার আছে। তার মানে কি? দুটো আলফা 1 চেইন, একটা আলফা 2 চেইন আছে টাইপ 1 এ। বুঝতে পেরেছো কি? মানে দুটো আলফা 1 চেইন এবং একটা আলফা 2 চেইন যখন মিশে একটা কোলাজেন ফাইবার করছে, সেটা হচ্ছে টাইপ 1 কোলাজেন। আবার টাইপ 2 কোলাজেন কি? তিনটেই আলফা 1 চেইন। এবার টাইপ 3 তে এরকম আমি ভুলে গেছি, টাইপ 4 এরকম ভাবে চলবে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে ডিফারেন্ট আলফা চেইন বাই পারমুটেশন কম্বিনেশন প্রডিউস ডিফারেন্ট কোলাজেন টাইপস অফ কোলাজেন। এরকম কটা আছে? 29 টাইপস। কিভাবে নাম দেই? রোমান লেটার দিয়ে। টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4, টাইপ 5, টাইপ 6, টাইপ 7, টাইপ 8, টাইপ। এবার এক একটা অর্গানে, এক একটা ভিসেরাতে, এক একটা স্ট্রাকচারে এক একটা টাইপ অফ কোলাজেন প্রিডমিনেন্স। তার মানে এই নয় যে আমি টেন্ডনে বলছি টাইপ 1 কোলাজেন, কার্টিলেজে রয়েছে টাইপ 2 কোলাজেন, তার মানে যে টাইপ 1 কোলাজেন নেই তা নয়, বাট দিস আর প্রিডমিনেন্ট, মানে ওটা ম্যাক্সিমাম রয়েছে, অন্য ফাইবারসও থাকতে পারে। তাহলে আমাদের জানতে হবে কোথায় কোন রয়েছে। আর কোলাজেন যে ফাইবারস, তার দুটো তিনটে স্পেশালিটি রয়েছে। একটা হচ্ছে দে অলওয়েজ রিমেন ইন বান্ডলস, একা থাকে না। এক একটা কোলাজেন ফাইবারস একা থাকবে না, এক একটা বান্ডল হিসাবে থাকছে। হ্যাঁ, এক একটা বান্ডলস, একটা বান্ডল মানে এক গাদা কাঠি, এক গাদা কাঠি একটা বান্ডল হলো, এবার আরেকটা বান্ডল, আরেকটা বান্ডল, এরকম এক একটা বান্ডল হিসাবে থাকে। এবং ইচ বান্ডল ক্যান ব্রাঞ্চ অ্যান্ড জয়েন উইথ দ্য নেবারিং ভাসেল। একটা বান্ডল থেকে কিছু ফাইবারস বেরিয়ে এসে পাশের বান্ডেলে চলে গেল, আবার ওটার থেকে পাশের বান্ডেলে চলে গেল। এবং দে আর ইন ইলাস্টিক, টানলে বড় হবে না, ছেড়ে দিলে আসবে না। ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড ভেরি স্ট্রং। কত স্ট্রং সেটা বুঝতে পারবে টেন্ডন হুইচ কন্টেন্স কোলাজেন ফাইবারস। বোনস ভেঙে যাবে কিন্তু টেন্ডন ভাঙবে না, ছিঁড়বে না। স্ট্রঙ্গার দেন বোনস ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ কোলাজেন ফাইবারস। বুঝলাম এটা? তাহলে এবার একটু পড়ে নেব টাইপ 1 কোলাজেন ফাইবার। তাহলে এটা তো একটা, আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে ছেড়ে দাও। occurs in bundles, glistening white, unbranched, thick, long and wavy protein collagen, tough and non-elastic বলেই দিয়েছি। এরপর হচ্ছে ইলাস্টিক। তাহলে এটা গেল টাইপ 1, এটা গেল কোলাজেন ফাইবারস। কোলাজেন ফাইবারস ডিফারেন্ট ফাইবারস আছে এবং ডিফারেন্ট ফাইবারস এক এক জায়গায় এক একটা প্রমিনেন্ট বেশি আছে, সেই হিসাবে আমরা মনে রাখি। পরে আসছি কোথায় কোনটা প্রমিনেন্ট। এরপরে হচ্ছে ইলাস্টিক ফাইবারস, একটু ইয়েলোইশ ইন কালার অ্যান্ড ইট ইজ ইলাস্টিক, অর্থাৎ যেই টানলাম চলে যাবে, কেমন? অ্যান্ড দে নেভার রান ইন বান্ডলস। এক একটা ফাইবার সিঙ্গেল থাকে। এখানে অনেকগুলি কোলাজেন ফাইবারস মিলে একটা বান্ডল করেছে, আবার কোলাজেন ফাইবারস মিলে আরেকটা বান্ডল করেছে। এগুলো হচ্ছে কোলাজেন ফাইবারসের স্পেশালিটি। আর ইলাস্টিক ফাইবার স্পেশালিটি হচ্ছে দে রিমেইন ইন সিঙ্গেল। কেমন? সিঙ্গেলি। কালার কি? এটা হচ্ছে কোলাজেন ফাইবারসের হচ্ছে হোয়াইট কালার, গ্লিসারিং হোয়াইট, আর এটা হচ্ছে ইয়েলো। ইলাস্টিক ফাইবারস ইয়েলোইশ হয়। এটা মেইনলি কোথায় থাকে? লিগামেন্টসে। আর এটা কোলাজেন ফাইবারস অনেক জায়গায় থাকে। একটা এক্সাম্পল দিয়েছে টেন্ডন, অনেক জায়গায় থাকে, বেসমেন্ট মেমব্রেনে থাকে, বোনসে থাকে, কার্টিলেজে থাকে। এটা মেইনলি ইন লিগামেন্টসে থাকে। অ্যান্ড দে আর ব্রাঞ্চড, থিন, লং অ্যান্ড স্ট্রেট।
অনেক সরু, লং অ্যান্ড স্ট্রেট। তাহলে মেইন বেসিক হচ্ছে কি, এটা রান ইন সিঙ্গেল, রান ইন বান্ডেলস। একটা হচ্ছে কি ইট ইজ আনব্রাঞ্চড, এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ। তাহলে তুমি বলবে স্যার আপনি যে বলেছিলেন যে এই যে ব্রাঞ্চ করে পাশে, না, ইচ কোলাজেন ফাইবারস ব্রাঞ্চ করে না, বান্ডেলটার থেকে একটা সাইড বেরিয়ে আসে। কোলাজেন ফাইবারস কিন্তু ব্রাঞ্চ হয় না। ছবি আঁকতে পারলে বুঝতে পারতো, দেখি আমি এটা পরে এটা তুলে করছি। আর রেটিকুলার ফাইবারস কি, ইট ইজ এ টাইপ অফ কোলাজেন ফাইবারস। টাইপ 3, আমি আগেই বলেছি কোলাজেন ফাইবারস আছে টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3। এই টাইপ 3 কোলাজেন ফাইবারস ইজ নাথিং বাট দ্য রেটিকুলার ফাইবারস। These are very thin and they also run in singly. And as it is a type of collagen fibers, it is white in color. তাহলে একটা মাত্র ইয়েলো কালার আছে, সেটা হচ্ছে ইলাস্টিক ফাইবার। কেমন? আর দে আর অলসো ব্রাঞ্চড অ্যান্ড ফর্ম নেটওয়ার্ক। রেটিকুলার ফাইবার্স এর এই রকম করে নেটওয়ার্ক তৈরি করে, কেমন? এবং ইট ইজ ভেরি থিন, একটু টানলেই ছিঁড়ে যায়। তাহলে এইটা হচ্ছে মেইন বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কোলাজেন ফাইবার্স, রেটিকুলার ফাইবার্স অ্যান্ড ইলাস্টিক ফাইবার্স। একটা কথা জেনে রাখো শুধু, এই যে আমি যেটা বলছিলাম, আমি আগেই বলছি বান্ডেল অফ কোলাজেনটা বান্ডেলটা ব্রাঞ্চ করতে পারে, দ্য ইন্ডিভিজুয়াল কোলাজেন ফাইবার্স ডাজ নট ব্রাঞ্চ। ব্যাপারটা কি হলো, এইটা একটা ধরো বান্ডেল, কেমন? এই দুটো বা এরকম তিনটে, হঠাৎ এর ইচ্ছে হলো আমি চলে যাব এই বান্ডেলটা, সে এরকম চলে গেল। ইচ কোলাজেন ফাইবার্স কিন্তু সিঙ্গেলই থাকছে, ওর থেকে ব্রাঞ্চ বেরোচ্ছে না। আর ইলাস্টিক ফাইবার্স এর কি হচ্ছে কি, একটা সিঙ্গেল ফাইবার থেকে ব্রাঞ্চ বেরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং কোলাজেন ফাইবার্স হচ্ছে বান্ডেলটা ব্রাঞ্চ করছে, সিঙ্গেল ফাইবার ব্রাঞ্চ করে না। ইলাস্টিক ফাইবারে কি বা রেটিকুলার ফাইবারে কি, সিঙ্গেল ফাইবার গুলি ব্রাঞ্চ করে। এইটা ক্লিয়ার করতে হবে এবং এইটা শুধু লিখে নাও। Collagen fibers is well stained by von Giesen stain, which stains collagen fibers red. এটা কেন? এমসিকিউ এর জন্য। পরীক্ষায় কেউ জিজ্ঞেস করবে না, এমসিকিউ হঠাৎ দিয়ে দিতে পারো। বাস, এইবার এখানে রয়েছে, এই দেখো এইগুলি হচ্ছে এক একটা বান্ডেল, এরকম দেখতে পাবে। এই হচ্ছে বান্ডেল, এই হচ্ছে তোমার রেটিকুলার ফাইবার। মানে বুঝতে পারছো, একটা জায়গার মধ্যে, একটা টিস্যুর মধ্যে কোলাজেন ফাইবারস রয়েছে, রেটিকুলার ফাইবারস রয়েছে, কেমন? রেটিকুলার ফাইবারস, এটা হচ্ছে রেটিকুলার ফাইবারস, এটা হচ্ছে কোলাজেন ফাইবারস। পিঙ্ক হয়, রেডিশ হয়, আর মধ্যখানে সেল রয়েছে। আর এইগুলি হচ্ছে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স, এইগুলি হচ্ছে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স হোয়াইটটা। এই হচ্ছে কোলাজেন ফাইবারস এর বান্ডেলস, একটা থেকে একটা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই দেখো, এইটা দিয়ে বুঝতে পারবে, এটা হচ্ছে কোলাজেন ফাইবারস এর বান্ডেল। এই বান্ডেল থেকে একটা ব্রাঞ্চ চলে গেছে আরেকটা জায়গায়। এইখানে যে ফাইবারস গুলি আছে, ফাইবারস গুলি এর সাথে চলে গেছে, বুঝতে পেরেছো? ফাইবারস গুলি ব্রাঞ্চ করেনি, বান্ডেল থেকে কিছু ফাইবারস চলে গেছে। আর এ কি, এর থেকে দেখো সিঙ্গেল, এই ফাইবারস থেকেই ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে। এইটা ক্লিয়ার করে নেবে, এটা অনেকেই বুঝতে পারে না, তারপরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস। এটাও কোলাজেন ফাইবারস। আচ্ছা, এইবারে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছি কোলাজেন ফাইবারস কোনটা, ইলাস্টিক ফাইবারস কোনটা। এখানে হচ্ছে, এটা হচ্ছে ইলাস্টিক ফাইবারস ব্ল্যাক, কারণ এটা স্পেশাল দুটো স্টেইন করা হয়েছে, এখানে পর পর দুটো স্টেইন করা হয়েছে। ভন জিয়েসন স্টেইন হয়েছে, তারপর হচ্ছে আর সিলভার স্টেইন করা হয়েছে। ভন জিয়েসন স্টেইন এটাকে রেড করেছে, কোলাজেন ফাইবারসকে, দেখতে পাচ্ছ রেড, আর ভন এই সিলভার স্টেইনটা ব্ল্যাক করে দিয়েছে ইলাস্টিক ফাইবারসকে। এই যে বলছিলাম, দ্য 5 মোস্ট কমন টাইপস অফ দ্য কোলাজেন ফাইবারস আর টাইপ 1। কোথায় থাকে? স্কিন, টেন্ডন, বোনস, বাস ছেড়ে দাও। টাইপ 2 ফাইবারস আর মেইনলি ফাউন্ড ইন দ্য কার্টিলেজ, white cartilage, yellow cartilage, etc. Type 3 reticulate, main component of reticular fibers. আমি আগেই বলেছি টাইপ 3 means the reticular fiber, and টাইপ 4 থাকে বেসমেন্ট মেমব্রেনে, টাইপ 5 থাকে হিয়ার অ্যান্ড প্ল্যাসেন্টাতে। সব বইতে আছে, দেখে নিও, দেরি করো না। এখানে ইলাস্টিক ফাইবারস এরকম, এই যে এই দেখো সিঙ্গেল ফাইবার ব্রাঞ্চ করছে, সিঙ্গেল ফাইবার থেকে ব্রাঞ্চ বেরিয়েছে,
আর এইসব দেখে লাভ নেই। এই যে আমি বলেছিলাম আয়রন হিমাটক্সিলিন স্টেইন দিয়ে ইলাস্টিক ফাইবার স্টেইন করা যায়, রেড হয়, অত কঠিন তোমাদের দেবে না। আর রেটিকুলার ফাইবারসও ব্ল্যাক হয়, এবং এটা দেখছো একটা নেটওয়ার্ক ফর্মেশন করছে। আর অত দরকার নেই। এইবারে আসল জিনিস আসছি, যেটা জিজ্ঞেস করবে অল্প অল্প করে পড়বে, বেশি ডিটেলস পড়ার দরকার নেই। কানেকটিভ টিস্যু এতক্ষণ কি বললাম, বেসিক স্ট্রাকচারটা বললাম, সেলস, বেসমেন্ট মেমব্রেন, কি টাইপ অফ বেসমেন্ট মেমব্রেন আছে, কি টাইপ অফ ফাইবারস আছে। এবার হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু কিভাবে ভাগ করব। সবই কি একই রকম কানেকটিভ টিস্যু? নো, there are different types of connective tissue are present in the body, subserving different function, structurally different. সুতরাং আমরা তাকে ভাগ করব। যখনই আমরা দেখব দুরকম নানা রকম লোক এক জায়গায় রয়েছে, আমরা কি করি, ক্লাসিফিকেশন করি। কেমন? ঠিক আমাদের কাজ হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন করা। তাহলে কি কানেকটিভ টিস্যু হচ্ছে জেনারেল কানেকটিভ টিস্যু অ্যান্ড স্পেশাল কানেকটিভ টিস্যু। প্রপারটা লেখো না, লেখো জেনারেল কানেকটিভ টিস্যু অ্যান্ড স্পেশাল কানেকটিভ টিস্যু। জেনারেল কানেকটিভ টিস্যু, স্পেশাল কানেকটিভ টিস্যু। জেনারেল কানেকটিভ টিস্যু আবার দুটো আছে, লুজ জেনারেল কানেকটিভ টিস্যু, ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু। ডেন্সের মধ্যে আবার আছে রেগুলার অ্যান্ড ইরেগুলার। ডেন্স রেগুলার কানেকটিভ টিস্যু, ডেন্স ইরেগুলার কানেকটিভ টিস্যু। আর স্পেশাল কানেকটিভ টিস্যু আছে স্ক্লেরাস, অ্যাডিপোজ, হিমাপোয়েটিক। স্ক্লেরাস মিন্স বোনস অ্যান্ড কার্টিলেজ, অ্যাডিপোজ মিন ফ্যাট, অ্যান্ড হিমাপোয়েটিক মিন ব্লাড, লিম্ফয়েড টিস্যু এটসেট্রা। এগুলি হচ্ছে স্পেশাল কানেকটিভ টিস্যু। বুঝতেই পারছো, কারণ বোনসে ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স আমরা কোথায় চোখে দেখি, সেরকম তো নেই, বাট ইট ইজ এ কানেকটিভ টিস্যু। লুজ কানেকটিভ টিস্যু অ্যাবান্ডেন্ট ইন আওয়ার বডি। এই যে স্কিন কাটছি, তখনই আমরা লুজ কানেকটিভ টিস্যু দেখতে পাচ্ছি। ভিসেরা, এই গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট সারাউন্ডিং করে রয়েছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, বলেছিলাম 4টে লেয়ার, সে হচ্ছে লুজ কানেকটিভ টিস্যু। মানে আমাদের সবখানে এই লুজ কানেকটিভ টিস্যু রয়েছে। এটার আরেকটা নাম হচ্ছে লুজ এরিওলার টিস্যু। অ্যাবান্ডেন্ট, কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক? অ্যাবান্ডেন্ট গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স, একদম সুপি, যাকে বলে নুডুল, মানে একদম ঝোল, ঝোলের মতো দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, লুজলি অ্যারেঞ্জ কোলাজেন ফাইবার্স, ফাইবার্স গুলি খুব লুজলি অ্যারেঞ্জ, ডেন্স এর মতো নয়। Fibroblasts and other types of cells are seen. It gets distorted easily, allowed to move the tissue freely. এবং এটা টাফ নয়, ফলে টিস্যু মুভ করতে পারে। কোথায় কোথায় দিয়েছে আগেই বলেছি, নেচার একদম খারাপ দেয় না। তোমার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট অনবরত কন্ট্রাক্ট রিল্যাক্স করছে, হ্যাঁ, পেরিস্টলসিস হচ্ছে, সেখানে যদি ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু দিত, আমাদের সার্ভ হতো না, আমাদের স্টমাক ফুলতে পারতো না। বাট স্টমাক মাস্ট বি ডিস্টেন্ডেড when you take enough food or water. সুতরাং সেখানে ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু দিলে, কানেকটিভ টিস্যু লাগবেই ফর গিভিং এ স্ট্রাকচার অ্যান্ড শেপ অ্যান্ড অলসো ভায়া নিউট্রিয়েন্টস দেওয়ার জন্য। তাহলে নেচার কি দেবে? ডেন্স দেবে? নো, তাহলে তো স্টমাক ডাইলেটই করতে পারবে না। সুতরাং ইন্টেস্টাইন, ওই সব জায়গায় সব দিয়েছে লুজ কানেকটিভ টিস্যু। লুজ টিস্যু, ইজিলি স্ট্রেচড and distorted. Examples: lamina propria, submucosa of the GI tract and hypodermis. আমাদের স্কিনের তলেই রয়েছে, সেইগুলিতে রয়েছে লুজ কানেকটিভ টিস্যু। এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, কোথায় কোথায় পাওয়া যায়। ল্যামিনা প্রপ্রিয়াটা পরে পড়বে যখন জিআই ট্র্যাক্ট পড়বে। সাবমিউকোসা অফ দ্য জিআই ট্র্যাক্ট, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট অ্যান্ড হাইপোডার্মিস। এই রকম দেখতে, যেটা আগেও দেখলাম, এটা হচ্ছে লুজ কানেকটিভ টিস্যু। দেখো, অ্যাবান্ডেন্ট গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স, loosely arranged fibers, and cells are present, mainly fibroblast. এই যে এটা হচ্ছে লুজ কানেকটিভ টিস্যু। এটা নয় কিন্তু, ব্লুইশটা নয়, এটা হচ্ছে কার্টিলেজ। ব্লুইশটা হচ্ছে কার্টিলেজ, পরে আসবো। স্কিনের নিচে হাইপোডার্মিস, এইখানে রয়েছে লুজ কানেকটিভ টিস্যু। ইয়েলোইশটা, এই যে এটা হচ্ছে হাইপোডার্মিস, এখানে হচ্ছে লুজ কানেকটিভ টিস্যু রয়েছে। এটাকে লুজ এরিওলার টিস্যু বলে। ডিফারেন্ট টাইপস অফ দেখতে ফাইবার্স রয়েছে। এবার হচ্ছে ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু। ডেন্স বলতেই বুঝতে পারছো, গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স ইজ মিনিমাম
and fibers are more and they are closely opposed together. And dense fibers may be arranged in a regular pattern or not in a regular pattern. যদি রেগুলার প্যাটার্নে থাকে তাকে আমরা বলি ডেন্স রেগুলার, আর যদি ইরেগুলার প্যাটার্নে থাকে তাকে বলি আমরা ডেন্স ইরেগুলার। Dense regular collagen fibers are assigned uniformly, provides effective transmission to mechanical force, tendons and ligaments. অত ডিটেলস জানা দরকার নেই। কোথায় থাকে? ডেন্স রেগুলার কোথায় থাকে? টেন্ডনস এন্ড লিগামেন্টস। টেন্ডন কি বলে? মাসেলের সাথে বোনসের একটা স্ট্রং নটের মতো যে দড়ির মতো যে যোগ থাকে তাকে বলি টেন্ডন। সেইখানে যদি কাট সেকশন করো দেখবে অ্যাবান্ডেন্ট স্মুথ মানে ডেন্স কোলাজেন ফাইবারস আর মিনিমাম গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স রয়েছে, ভেরি স্ট্রং। টেনসাইল স্ট্রেংথ মানে কি? তুমি যখন টেনসাইল মানে স্ল্যান্টিং ফোর্সও সেটাকে রেজিস্ট করতে পারে। আগেই বলেছি কোলাজেন ফাইবারস আর ভেরি স্ট্রং। সুতরাং এই টেন্ডনস এন্ড লিগামেন্টসে থাকে ডেন্স রেগুলার কানেক্ট টিস্যু, আর ডেন্স ইরেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু কোথায় থাকে? ডার্মিসে, স্কিনের পরে যে লেয়ারটা থাকে, যাতে স্কিনটা ডিস্টর্টেড না হয়, এপিডার্মিসটা ডিস্টর্ট না হয়, তার জন্য যদি ওখানে হাইপোডার্মিসের জায়গায় ডার্মিসে যদি লুজ ইরেগুলার টিস্যু হতো আমাদের স্কিনটা সবসময় থ্যাল করতো, নড়তো। কিন্তু নেচার ওখানে একটা ডেন্স দিয়েছে যাতে স্কিনটা সুন্দরভাবে থাকে। কেমন? তাহলে ডেন্স ইরেগুলার, কিন্তু ওখানে কোলাজেন ফাইবারস গুলি আর ইরেগুলারলি অ্যারেঞ্জড। কেমন? তাহলে রেটিকুলার লেয়ার অফ ডার্মিস, ক্যাপসুল অফ জয়েন্টস, মাসেল ফাসা, মাসেলটাকে বাইন্ড করে রাখে। আমি কোথায় কোথায় স্ট্রেস দিচ্ছি লক্ষ্য করো পরীক্ষায়, এক্সাম্পলে ভালো করে লক্ষ্য রাখো। টাইপস অ্যান্ড এক্সাম্পল। একটা ছেলে রাত দিন পড়লো, প্রচুর জানলো কোলাজেন ফাইবার, ট্রোপোকোলাজেন মলিকুল, কিন্তু দেখা গেল পরীক্ষায় 1 পেল। আরেকজন চুপচাপ পড়ে গেল টেন্ডনস লিগামেন্টস কোথায় থাকে, টাইপসটা, সে 5-এ 4 পেল। কেন? প্র্যাকটিক্যালি পড়েছে, মানে এক্সামিনারও জানে না তখন ট্রোপোকোলাজেন কি, ও ভুলে বসে আছে। ও তোমাকে যাবেই না জিজ্ঞেস করতে, ও জিজ্ঞেস করবে ডেন্স রেগুলার কোথায়, ডেন্স ইরেগুলার কোথায়। সুতরাং আমি কোথায় স্ট্রেস দিচ্ছি লক্ষ্য রাখো, টাইপটাতে জোর দিচ্ছি। এবং ডেন্স ইরেগুলার কোথায় থাকে? রেটিকুলার লেয়ার অফ দ্য ডার্মিস। তাহলে হাইপোডার্মিসে কি থাকে? লুজ ইরেগুলার টিস্যু। আর ডার্মিসে কি থাকে? ডেন্স ইরেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু। ক্যাপসুল অফ জয়েন্টস, ডেন্স ইরেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু, মাসেল ফাসা। এই যে এইটাই হচ্ছে ডেন্স রেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু। টেন্ডনস যদি কারেকশন করো এইরকম দেখো, গ্রাউন্ড সাবস্টে প্রায় নেই, শুধু বান্ডলস অফ কোলাজেন ফাইবারস, বান্ডলস অফ কোলাজেন ফাইবারস, ওয়েভি বান্ডলস অফ কোলাজেন ফাইবারস, পুরো রেড নিয়েছে। সুতরাং ইট ইজ এ ডেন্স কানেক্টিভ টিস্যু। আর মাঝখানে ফাইব্রোব্লাস্ট রয়েছে, এই দেখো ফাইব্রোব্লাস্ট রয়েছে। এই টেন্ডনস দেখতে পাচ্ছ, এই যে টেন্ডনস, কোয়াড্রিসেপস টেন্ডন, এইগুলি সব হোয়াইট গুলি হচ্ছে টেন্ডন। এখানে কাটলেই ডেন্স ইরেগুলার কানেক্টিভ থাকবে। আর লিগামেন্ট এইসব দেখালাম। এই যে ডেন্স রেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু, ফাইব্রোব্লাস্ট। ডেন্স ইরেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু, এটাও মানে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স মিনিমাম, কিন্তু কোনো রেগুলার প্যাটার্ন আছে কি? কোনো রেগুলার প্যাটার্ন নেই। সুতরাং এটা হচ্ছে ডেন্স ইরেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু। ডার্মিসে থাকছে, ক্যাপসুল অফ জয়েন্টে থাকছে, এই যে ডার্মিসে থাকছে, এইটা ডেন্স ইরেগুলার কানেক্টিভ টিস্যু। তাহলে আপাতত এইটা থাক, এই নলেজটা নিয়ে তোমাদের কিছু কিছু স্লাইড আছে, একটু দেখে আইডিয়া করার চেষ্টা করো। কিছু আমি বলে দিচ্ছি, কেমন? So aortic valve is incompetent, and through aortic valve there is backflow of blood during diastole. Okay. Normally through the aortic valve, blood is ejected out from the left ventricle to the aorta, right? But during the diastole, the valve is supposed to be closed, right? And there should not be any regurgitation. But if the valve aperture is incompetent, blood will regurgitate back from aorta to left ventricle. So this is called aortic regurgitation. And here in aortic regurgitation, we get a specific type of pulse, right? So you suspect that the patient is suffering from aortic regurgitation, a valvular heart disease, right? But nowadays you want to be much more evidence based. You do, after a clinical examination, you are suspecting aortic regurgitation, then you have another option, that is performing an echocardiography. Echocardiography will definitely tell you that it is a case of aortic regurgitation,
And echocardiography will also measure the aperture of aortic valve diameter, right? Okay, so nowadays things are going much more evidence based because high-end investigations are coming to our grip, right? But 10 to 15 years back, clinicians had to depend on clinical things, clinical findings, okay? But what I want to impose on you, or what I want to emphasize, that still there is value of clinical examination. It doesn't mean that you will not learn clinical examination and directly you will apply investigations and come to the diagnosis, right? So take the same example, aortic regurgitation. You can diagnose it by simply palpating the pulse, simply putting stethoscope over the patient's chest wall. You can diagnose it, and also you can diagnose it by simply performing an echocardiography. Okay. So should we go directly towards echocardiography? The patient is coming with some symptoms, and you are immediately telling the patient, please do an echocardiography. No, this should not happen. You should learn clinical cardiology as well, right? You should learn clinical cardiology as well. Okay, you should know how to diagnose a case of, because everywhere you may not get the facility of echocardiography, number one, and number two, you will not get the pathophysiology of the disease, how the disease is happening, okay, until and unless you learn clinical cardiology. And truly speaking, clinical cardiology books are not evolving. You have heard that medical books are changing every year. They keep on changing editions, right? But if you talk about clinical examination, if you talk about clinical cardiology, even the books that were used in 80s are good still now, right? Because 10 to 15 years back, physicians had to depend on clinical examination because there was no high-end investigations like MRI, like CT scan, like echocardiography, right? And many others, nuclear scan and everything, right? Okay. So even a quack sitting anywhere may advise echocardiography and find out it is a case of aortic regurgitation. But I told you the value of clinical examination, only you know the clinical examination, a quack doesn't know, right? Only you know the value of clinical examination. You do clinical examination, you suspect that it is a case of aortic regurgitation, you perform echocardiography and confirm it that it is the case of aortic regurgitation, this will give you satisfaction, right? Okay, so this is why we are teaching these things, clinical things, like how to examine blood pressure, how to examine pulse, what are the different types of pulse, examination of cardiovascular system, examination of respiratory system and all that, right? So there is the importance of clinical examination and don't miss it, right? And always try to depend on your clinical diagnosis. You confirm it by high-end investigation, no issues. You can do it depending on the patient's capability. If the patient is able to invest more money, you can do high-end investigations, no issues, right? Depending on the patient's financial background, you can do that, you can advise, but always be sound in clinical examination. Okay. So a little recap, because there is a long gap. We had started ECG. So we had started with action potential, resting membrane potential. You know what is polarization and what is depolarization, right? A cell which maintains inside negative and outside positive, it is called resting membrane potential, right? And the cell is also called polarized. And this negative positive is reversed, that means inside positive, outside negative, the cell is called depolarized, right? And once a cell is depolarized, it will depolarize the neighboring cell, okay? And like this, a depolarization wave travels from one place to another, and we call it a vector because it has got a particular magnitude and it has got a particular direction, right? Okay. Now, I told you there are 5 different vectors that operate throughout the cardiac cycle of 0.8 second, right? Cardiac cycle is 0.8 second, and within this 0.8 second, 5 different vectors moves idhar-udhar, okay? And the directions of these 5 vectors, I told you, right? So the first vector is called atrial vector, and the atrial vector, which causes atrial depolarization, it travels from SA node towards the interventricular septum, right? Or towards the AV node, you can say, right? So this is the first vector, we call it atrial depolarization vector. Atrial depolarization vector. Okay. So let me first
excuse me. So let me first draw a simple ECG wave, a normal ECG wave, and we will try to explain the generation of this ECG wave with the help of these vectors, right. So you have seen ECG wave like this. Okay. So this is a single complex. This is a single ECG wave complex seen in lead 2. Okay, seen in lead 2. I am coming to this concept. What is the lead? What is electrode? Because in all electrophysiological investigations, what are electrophysiological investigations? What are the tests where we use electrophysiology of the cell? What are the tests? One is definitely ECG. Another is EEG, electroencephalogram, right? What else? What else? Nerve conduction study or nerve conduction velocity or nerve conduction study, you can say, right? Okay, then, yes? Treadmill test, this is a modification of ECG. Okay, so ECG, EEG, nerve conduction study, BERA, brainstem evoked response audiometry, right? So these are all evoked potential, any kind of evoked potential that we perform. The same machine, the EEG machine, it is a single composite machine where we can perform EEG, electroencephalogram, electromyography. Yes, another thing is EMG, electromyography, right? Electromyography and all the evoked potential like brainstem evoked response potential, visual potential, VEP, visual evoked potential. So everything can be performed in a single machine. So these are examples of electrophysiological test. Okay, and ECG is a basic electrophysiological test. Okay, and this is the simple ECG waveform what we get in a normal healthy resting individual. Normal healthy resting individual, we get this type of wave in lead 2, right? And you need to, we have a nomenclature of these waves. Okay, so this is called the first positive wave is called P wave. Okay, second downward wave is called Q, this is R, this is S, and this is T. Okay, sometimes we see U wave, not always, right? I will tell you. Okay, so this is a single ECG wave complex as we see in lead 2, and it will keep on repeating PQRST, 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 it will keep on repeating, right? Okay. So to explain this wave, okay, to explain this wave, we need to have the concept of electrical vectors. Okay, what electrical vectors are responsible for generation? Definitely, these electrical vectors are actually responsible for generation this wave in the ECG machine, right? Okay, so just a recap of these 5 vectors. I have already told you these 5 vectors, right? Okay, so first vector is atrial depolarization vector. Second vector is anyone? Septal vectors. Yes, septal vectors. Second vector is septal vectors. What is happening? So second vector is the septal vector, right? Second vector is the septal vector and its direction is left to right and it depolarizes the interventricular septum. Okay. Here one thing you need to keep in mind, the length of this vector is proportional to its magnitude, right? And direction is the direction of the arrow, right? Okay. So septal depolarization vector is a small vector that depolarizes interventricular septum, right? Now the third vector is the apical vector, right? Third vector is the apical vector. It's not moving. Okay, third vector is the apical vector which depolarizes the ventricular apex, right? Fourth vector, it is the depolarization of ventricular free wall, okay?
I told you each ventricle has got two walls. One is the interventricular septum itself, which is called septal wall, and the wall on the sides is called free wall. Okay, so depolarization of ventricular free wall, and you see that left ventricular muscle mass is more than the right ventricular muscle mass, right? As a result, these vectors are more powerful. These vectors are more powerful. Okay, so you get a resultant vector which is directed towards the left. Okay. Now the fifth vector is the depolarization of let me draw. Yes. So fifth vector is the depolarization of the posterior-basal part of the heart. Depolarization of the posterior-basal part of the heart. Okay. So if you look at the board, the first vector is this, right? So if you consider it, this is my heart. So first vector is in this way, right? First vector is in this way. Second vector is this, right? Second vector is this. So second vector is in this way, right? Left to right. Very small vector. Third vector is this, apical vector, again in this way. Fourth vector is this, ventricular free wall depolarization. So this is the direction of ventricular free wall depolarization, right? And finally, the posterior-basal part of the heart depolarization, right? Posterior-basal part of the heart depolarization. Now let's see in a single picture all the vectors, all the ventricular vectors rather, right? So atrial vector is separate. Now, okay, it is in the play mode, that's why, okay. So you see, if I draw all the vectors from a single point, okay, if I draw all the vectors from a single point, you see 2, 3, 4 and there will be 5. So these are the directions of vector if I draw all the vectors from a single point. And what is that single point? That single point is upper part of interventricular septum. From the upper part of interventricular septum, which is considered the center, And if you see in degrees, second vector, so now forget about the vector which is atrial vector, atrial depolarization vector. So all the ventricular vectors in a single picture. You see all the ventricular vectors in a single picture, right? So second vector, the septal depolarization vector, third vector, the apical vector, then fourth vector, ventricular free wall depolarization, and this is the fifth vector, which is the posterior-basal part of the heart depolarization. If you see the angles are approximately 170 degree, 170 degree, 70 degree, minus 10, minus 70. Okay. 170, 70, minus 10, minus 70. Very easy to memorize, right? Okay. So very easy to memorize. These are the angles, because in the graph paper, so this is 0 degree. This is 0 degree and it turns like this. Okay, 0 degree, plus 60 degree, plus 90 degree, 120 degree, this is 180 degree, then minus. Okay, minus in this direction. In this direction minus and in this direction plus. Clear? So these are the orientation of 5 vectors. Okay, these are the orientation of 5 vectors in a 2-dimensional plane. Remember, 2-dimensional plane. By now, from your anatomy knowledge, I guess you know what is coronal plane and what is sagittal plane. You know? So this is coronal plane, right? This is coronal plane, and this is sagittal plane. Okay. So in a coronal plane, 2-dimensionally, the ventricular vectors, that means vector number 2, 3, 4, 5. Okay, ventricular vectors are oriented in this directions. Okay. Clear? And it will happen in sequence. First 2, then 3, then 4, then 5. Okay. Within this single cardiac cycle, and again it will keep on repeating. Okay. First vector is not shown here. Here only the ventricular vectors are shown. Only the ventricular vectors. First vector is atrial vector. Okay. This is 2, 3, 4 and 5. Okay.
So now let's see the concept of leads. What is a lead? In ECG, you will see that we put clips on patient's hands, right? We put clips, okay, and sometimes on chest. Some there are different types of leads for chest, okay. So you usually use the vacuum leads, okay, chipku vacuum leads, right? Okay. So what is the lead? What is the definition of lead? Anyone? The same concept, the same lead will be used in all electrophysiological examination starting from ECG, EEG, nerve conduction study and electroencephalogram and all these evoked potential, brainstem evoked response audiometries, right? What is the lead? A lead is a pair of electrode and connected by a voltmeter, right? Lead is a pair of electrode which is connected by a voltmeter. Let me explain. So, 2 points, point A and point B, right? And we are putting 2 electrodes on point A and point B. We are putting 2 electrodes and connecting both the electrodes with a voltmeter that will show the potential difference between A and B, right? VA minus VV or del V, right? Right? So, the voltmeter will show the potential difference between point A and point B, and this whole setup is called a lead. This whole setup is called a lead. Okay. This whole setup is called a lead. And in ECG, we have conventionally we have 12 leads, but many a times we use 15 leads. But conventionally, if your examiner is asking you how many leads are there in an ECG machine, your answer would be simply 12 leads. Okay. Okay. I'll tell you later on in subsequent discussions what are the indications of using 15 leads. Okay. So, conventionally ECG has got 12 leads. Okay. So, there are 6 limb leads and 6 chest leads. 6 limb leads and 6 chest leads. ECG machine, we do not have any ECG machine, we will manufacture an ECG machine. Okay. So, ECG machine, remember, is nothing but a collection of leads, and a single lead is 2 electrode with a voltmeter. 2 lead is equal to 2 electrodes plus a voltmeter. Okay. And your ECG machine is a collection of leads, simply, nothing complicated, right. So, if I am to manufacture an ECG machine, what I need? I need numbers of voltmeters and few copper wires, nothing else, right. Okay. So, we need to know some points because we will measure potential difference between 2 points with every lead. Okay, with every lead we are going to measure potential difference between 2 points simply. So, we need to know the points between which we are measuring the potential difference, right. So, let us draw a body in this way. Okay. So, say this is mine, right. So, this is my left arm, right. This is my left arm, this is my right arm, and say this is my left leg or left foot. Clear? Okay. Now, just assume, we will not do it because it is invasive, just assume. So, 2 copper wire and a voltmeter, 2 copper wire and a voltmeter. We need to insert the copper wire and we need to connect these 2 copper wire with a voltmeter. Okay. So, this is my right arm, this is my left arm. I will insert a copper wire over here, I will insert a copper wire over here, 2 copper wire I will connect with a voltmeter, right. Right. So, this is called
This is called lead 1. Okay. So I told you ECG machine is a collection of leads. How many leads and their connection points? This is what you need to know only. Okay. So lead 1 is a lead which is composed of definitely 2 electrodes, and these 2 electrodes are connecting your right arm and left arm, and it is measuring the potential difference between right arm and left arm. Clear? So my lead 1 is ready. Okay. My lead 1 is ready and the direction is this. Okay. Now lead 2 is again simple. You connect right arm and left foot. Okay. Take a copper wire, insert here, right arm, another copper wire, insert here, right? A voltmeter, and you get lead 2, right? And simply, I guess you know what is lead 3. Correct? Lead 2, lead 3. So this is extremely basic concept on ECG. By now you know what is lead 1, what is lead 2, what is lead 3. Lead 1 is the lead which is measuring potential difference between your right arm and left arm. Lead 2 is the lead which is measuring potential difference between your right arm and left foot, right? And lead 3 is measuring potential difference between your left arm and left foot. Clear? Okay. Now, to make it easy for you, so we can draw this lead from a single line, from a single point. Okay. So Einthoven's rule, you will see Einthoven's rule. In an equilateral triangle, if we put charges on 3 points, in the midpoint, the potential will be 0, right? Einthoven's rule. And here we will assume few things. What are our assumptions? This is Einthoven's triangle, okay? This is Einthoven's triangle connecting our right arm, left arm and left foot. Although it is not an equilateral triangle, we will consider it as an equilateral triangle, and at the center we have heart, right? At the center we have heart, okay? So this is Einthoven's rule, correct? Okay. Now we can draw all these 3 leads. So everything what I am teaching in the coronal plane. But still remember that heart is a 3-dimensional structure. If we need to consider a vector, say for example this vector, we are considering this vector, okay? We are considering this vector, number 3 vector. I have still not explained the green color vector. What is that? Okay, I am coming to it gradually. So third vector is the apical vector, right? Third vector is the apical vector, and you see in the coronal plane, it is oriented at 70 degree, almost at 70 degree, right? It varies, human to human it varies, okay? So third vector is at 70 degree, almost, apical vector, but it is in coronal plane. You don't know what is its orientation in the 3-dimensional plane, matlab transverse plane, right? So you can perform a coronal section and see the heart, right? You can also perform a transverse section here, right? So you can perform a transverse section here, transverse section, and see, you keep the upper part aside, and you are looking from the top, right? So you see like this, the torso, right? And this is your vertebra. So this is posterior, this is anterior, and here it is the heart, right? So this is the transverse plane, and this is in coronal plane, right? Okay. So while explaining a vector, you need to know its direction in the coronal plane and also its direction in the transverse plane,
Okay, we have not discussed its orientation in the transverse plane. Right now we are at the coronal plane. We are not entering into transverse plane right now. Okay, so forget transverse plane. We are in coronal plane. So in coronal plane, we will draw vectors, or not vectors. We will draw the direction of the leads from a single point. Okay. So the single point is this heart, right? So this is, I can move, this is the direction of lead 1, this is the direction of lead 1. So I can draw this here. So this is lead 1, I can move it parallelly. Clear? Okay. This is lead 2, I can draw it here parallel, lead 2. Clear? In the coronal plane. Lead 3, this is lead 3, this is lead 3, this is lead 3. So I am just shifting it parallelly, right? Yahan se yahan, yahan se yahan, right? So now I am drawing it. Lead 1, lead 2, lead 3. 1, 2, 3. Clear? These are the direction of leads. And the angles are lead 1 0 degree, lead 2 till 60 degree, lead 3 120 degree. Clear? Okay. Now I will give you an example. That example might be really bad. Okay, maybe little bit slang, right? But I'll give. So I'll cite. So suppose there are in a clock fashion, right? So this is 12 o'clock position, this is 6 o'clock position, this is 9 o'clock, and this is 3 o'clock position, right? So suppose there are 4 boys, right? Now at the center we have a girl, right? At the center we have a girl, and that girl moves, right? That girl moves, right? So if she moves towards this guy, A, B, C, D. So if the girl moves towards this guy who is standing at 3 o'clock position, right? This guy will be excited, right? And this guy will be depressed, right? Okay. Now this ECG leads, suppose these are ECG leads, right? And the movement of girl is the depolarization wave, the vectors, right? The girl is the depolarization wave or vectors, right? So once the girl moves towards a boy, the boy will be excited, a positive deflection, right? Positive deflection. Now, as the girl is moving away from this guy, standing at 9 o'clock position, he will be depressed. So, a negative deflection. Clear? Okay? So, any depolarization wave, if it moves towards the lead, it will give you a positive deflection in ECG, a positive wave, right? Any depolarization wave or vector, if it moves away from a lead, it will give you a negative deflection, right? And as because the depolarization wave is a vector, you can split it by applying the laws of physics, f cos theta, f sin theta, and depending
on the component there will be deflections. Okay. So, say for example, here is the lead, and depolarization wave is moving in this way. What will happen? Nothing will happen, right? Okay. So, 90 degree. Okay. Now, the simple rule is, and if it is the direction is this, you can split it in this way, right? And depending on this part, there are two parts. So, depending on this part, there will be deflection accordingly, right? Clear? So, this is how whole ECG system runs. Now, manufacture the ECG. So, we have only 3 leads, right? I have told you only 3 leads, but there are 12. So, depending, now with your existing knowledge, you can manufacture the ECG wave. Okay, let's generate the ECG wave. Okay, let's generate the ECG wave, and the most conventional lead which we take is the lead 2. Lead 2 is the classical lead. Okay, anywhere if you were to check the ECG, immediately you check lead 2, right? So, lead 2 is the classical lead where in a quick setting we perform ECG and check the lead 2 whether it is everything all right or not. But for a complete analysis, we need lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1 to V6, all the 12 leads, right? But for a quick analysis, we see lead 2. So, let's see what will happen in lead 2. Okay. So, first vector is atrial depolarization vector. So, if we draw it on my chest, right? So, this is lead 2, this is direction of lead 2. So, all the leads are basically sensor. They are checking whether the girl is coming towards me or girl is moving away from me. Okay, all the leads are boys. They are just checking whether the girl is coming towards them or not, right? So, the first vector is the atrial depolarization vector, which is not shown over here. So, first vector is the atrial depolarization vector. So, this is the first vector, right? And the location of lead 2 is here, right? Location of lead 2 is here. Here is the lead 2. Here you have the heart. So, this is first vector. It is moving towards lead 2, right? So, it will give you a positive deflection, right? Next, 2. Vector number 2, which is a septal vector, small vector, this one, 2, this vector 2, and here is your lead 2, right? So, it is ultimately moving away from lead 2, right? It is ultimately moving away from lead 2 as you extend it, right? Here is lead 2. So, you get a slight negative deflection called Q. This was P, this was Q, right? Next, the apical vector. It is a big vector, apical vector, it is a big vector and it is moving almost towards lead 2. So, you get a huge positive deflection called R wave, right? Next, vector number 4, which is ventricular free wall depolarization vector, vector 4, ventricular free wall depolarization vector, vector number 4. So, it is, if we extend it, it moves away. If we extend it, it moves away from lead 2. Clear? So, you get a negative deflection, S, right? What about T? What about T? Atrial depolarization, repolarization, atrial,
ventricular. So you have studied a little bit. Okay. So all these vectors, these are depolarization vectors. These are depolarization vectors. I have not told you what is a repolarization vector, because depolarization will make ventricular muscle contract and ventricle will go into systole, right? But after depolarization, after contraction, ventricle has to relax. After depolarization, ventricle has to relax, and to relax, ventricle has to go into repolarization, back into resting membrane potential, right? Where inside is negative, outside is positive. Ventricle has to go into repolarization, okay? And there is a repolarization wave rather than depolarization wave. Now there is another vector. That vector is called repolarization vector, and it is a single vector. It is a single vector that repolarizes the whole heart as a whole in a quick succession, right? So there are 5 different vectors for depolarization. There is a single vector for repolarization, okay? So if we consider all these vectors, all these depolarization vectors, right? If we consider all these depolarization vectors in the ventricle, you can get a mean vector, okay? If you sum 2 plus 3 plus 4 plus 5, you get a mean vector, okay? You get a mean vector, and this mean vector is called the mean electrical axis of the heart. And this tells us many things about the heart, whether the patient is having right ventricular hypertrophy, left ventricular hypertrophy, whether he is having any bundle branch block, okay? So axis is a very great thing that ECG tells you, okay? So this green color arrow is the mean electrical axis, and this is the sum of 2 plus 3 plus 4 plus 5, okay? Mean electrical axis. Okay, so if we consider all the 4 vectors, 4 ventricular vectors, depolarization vectors as a whole, we can consider one single vector, which is this green color vector, which is mean electrical axis, right? Mean depolarization vector. Now what about repolarization? Now the heart after systole, depolarization systole, repolarization diastole. This will keep on repeating. Depolarization systole, repolarization diastole, depolarization systole, repolarization diastole. Okay, so electrical activity first, mechanical activity second. Electrical activity is depolarization. Now there will be some after effect of depolarization, which is mechanical, which is systole, right? Electrical activity first, and secondary to electrical activity, there will be mechanical activity, okay? So due to depolarization, there will be systole. Due to repolarization, there will be diastole. Depolarization systole, repolarization diastole. This will keep on repeating, and your heart will continue beating, right? Okay. Now repolarization. Your heart depolarizes from apex to base, right? No, base to apex. So this is the base and this is apex, okay? This is cardiac base and this is apex, and depolarization happens in this way, right? And repolarization will happen just the reverse in this way. So this is D, this is R, reverse direction, okay? Now I told you ECG leads are sensors. ECG leads are sensors. What does it sense? Whether the girl is coming towards me or not, right? Whether the beautiful girl is coming towards me or not. Your ECG lead is a sensor which senses whether the beautiful girl is coming towards myself or not, right? Now repolarization is just opposite, right? So here is the sensor or ECG lead. So I'll show you with solid line the depolarization vector and with dotted line the repolarization vector, okay? So once depolarization wave moves towards the lead, it will give positive deflection, right? Once the depolarization wave moves away from the lead, it will give negative deflection, right? Now repolarization, what will happen in repolarization wave?
So if a repolarization wave travels towards the lead, it will give negative deflection. Correct? And if a repolarization wave moves away from the lead, it will give positive deflection. Okay. So repolarization wave moving away from a lead is equivalent to depolarization wave coming towards the lead. Correct? So in both the cases there will be positive deflection. Okay. Now after 2, 3, 4, 5, all the depolarization waves are over. Now there is repolarization wave, and repolarization wave will move from apex to base in this direction, right? So what is happening for lead 2? So lead 2 is basically a boy who is checking whether the girl is coming towards it or not. Okay. So initially during systole, all the waves were almost coming towards lead 2, and due to this, lead 2 has shown this is the pattern, right? So initially a wave was coming towards lead 2, P wave, atrial depolarization. Then a small wave was moving away from lead 2, which was septal vector, right? So due to the septal vector, it has got a negative deflection. Now a big wave was coming towards lead 2. For this, lead 2 has shown you R wave, right? Next, ventricular free wall vector, which was moving away from lead 2. So lead 2 has shown S wave, which is a small negative deflection, right? Now the repolarization wave, which is moving from apex to base. Matlab, a repolarization wave is moving away from lead 2. A repolarization wave is moving away from lead 2. Okay. So repolarization wave moving away from lead 2, that means a depolarization wave coming towards lead 2. So it will give a positive deflection, and this is T wave. After a certain time, this is T wave. So PQ, RS, T. Okay. Now if you check all the leads, and if you see the vector towards the lead or it is moving away from the lead, you can generate the wave. Okay. So location of lead 2 is here. Okay. Location of lead 2 is here, and location of lead AVR is here. You don't know still what is AVR, but still there is a lead. So you can assume everything will be just opposite to lead 2, right? So what will happen in AVR? So this is the wave in lead 2, PQRST, where P is a positive wave, Q is a negative wave, R is a positive wave, S is a negative wave, T is definitely a positive wave, right? But what will happen in AVR, which is located at minus 150 degree, AVR, which is just located opposite to lead 2 or minus 150 degree. So fast wave or atrial depolarization vector, it is moving away from AVR. So P wave will be negative, just opposite, just you make it opposite of lead 2, right? R wave will be negative, right? But we do not call it R, right? So QRS complex will be mostly negative, right? And T wave will also be negative, right? So this is how it will look in AVR, just opposite to lead 2, just opposite to lead 2. Clear? Because 2 is located at 60 degree and AVR is located at minus 150 degree. Okay. Okay. Now let us form another 3 leads. একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে কি? বেশি হচ্ছে না তো? যদি পড়ে আসিস তাহলে বেশি হবে না, যদি না পড়ে আসিস তাহলে একটু বেশি হতেও পারে। Okay. So right arm, left arm and
left foot. So tell me, lead 1 is equal to, lead 1 is equal to RA. I am not writing V. Basically, it is measuring, this is lead 1. It is measuring potential difference between RA and LA, right? So lead 1 is equal to VRA, matlab voltage in RA minus voltage in LA. Tell me. Correct? Okay. Now I can do another thing. That is, আমি তো অনেক কপার ওয়্যার আর কিছু ভোল্টমিটার নিয়ে নেমেছি ইসিজি মেশিন তৈরি করব বলে। 3টে লিড তৈরি করেছি, ঠিক আছে? 3টে লিড তৈরি করেছি। আমরা এসিজি মেশিন তৈরি করছি, ম্যানুফ্যাকচারিং এসিজি মেশিন, রাইট? আমাদের কাছে এসিজি মেশিন নেই। এসিজি মেশিন ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য আমাদের কি আছে? অনেকগুলো ভোল্টমিটার আছে, কিছু কপার ওয়্যার আছে, রাইট? সো এবারে একটা অদ্ভুত জিনিস করলাম। সেটা কি করলাম? একটা কপার ওয়্যার রাইট আর্মে দিলাম, একটা কপার ওয়্যার লেফট আর্মে দিলাম, রাইট আর্মে আর লেফট আর্মে দিলাম, দুটোকে জয়েন্ট করলাম, ব্ল্যাক টেপ দিয়ে মোড়ালাম, একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট করলাম, রাইট? একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট করলাম, কারেক্ট? এই সিঙ্গেল পয়েন্টটার সঙ্গে clear? So this is AVF. Okay, this is AVF. তাহলে AVF is equal to RA plus LA by 2 minus LF. Clear? তো এবার যদি আমি AVR ফর্ম করতে চাই, AVR, lead AVR, how to do lead AVR? AVR, tell me. AVR is equal to? Yes. তাহলে LA আর LF কপার ওয়্যার দিয়ে একটা সিঙ্গেল টার্মিনাল করব, এই সিঙ্গেল টার্মিনালটার সঙ্গে এইটা, তাই তো? এবার AVL, AVL মানে এই দুটো জয়েন করব, সেটার সঙ্গে এই টার্মিনালটা, রাইট? RA plus LF by 2 minus LA. Okay. So these are all the 6 leads which are located in the coronal plane. These are all 6 leads which are located in the coronal plane. Coronal plane কি কি তাহলে তোমাকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করতে পারে, what are the ECG leads that are located in coronal plane? Right? These leads are lead 1, lead 2, lead 3, AVF, AVL, AVR. Right? এবার এই তিনটে লিডের, এই 6টা লিডের ডিরেকশন your examiner can ask you. Right? What are the directions of these 6 leads? Here is the directions. Here is the direction of lead 1. Direction of lead 1 is at 0 degree, lead 2 at 60 degree, lead 3 at 120 degree, AVF সোজা নিচে, right, plus 90 degree, AVF plus 90 degree, AVL minus 30 degree, AVR minus 150 degree, right? Now you can consider all the vectors, right? আমি lead 2 টা দেখিয়ে দিলাম তোমাদের, how ECG wave is formed in lead 2 depending on the direction of vectors. Now you think yourself,
if I want to generate the ECG wave in lead AVF, what will happen? Okay. So, say I am considering lead AVF. So, first vector is the atrial depolarization vector, which is not shown here, number 1 vector. Okay. So, it is almost some part is coming towards this. So, P wave will be positive, right? Again, this wave, it is some part is definitely coming towards AVF. So, again vector 3 will give positive deflection, right? Negative deflection will be by 5 and 4, right? Similarly, you can consider all the leads. Clear? Many times in the examination, in the viva table, your examiner will give you a piece of paper and will ask you to show the direction of all the 6 leads in the coronal plane, right? So, this is your lead 1, this is your lead 2, this is lead 3, this is AVF, this is AVF, this is AVR, this is 1, 2 and 3, right? Now, at the center we have the heart. Now, depending on the vector, there will be deflections, positive deflection or negative deflection. If the depolarization wave is coming towards the lead will show you a positive deflection. If the depolarization wave is moving away from the sensor or from the lead, it will give you negative deflection, and just the opposite in case of repolarization vector. Repolarization vector is simple, that is P wave. Okay. Now, another question for you. P wave is due to atrial depolarization, or very specifically you can call it atrial depolarization vector, due to atrial depolarization vector. Okay. Q wave is due to septal depolarization. Okay. Q wave is due to septal depolarization. R wave is due to apex, ventricular apex depolarization. Okay. S wave is due to ventricular free wall depolarization and also the posterior visual part depolarization, right? 4 and 5 altogether give you 6, give you S wave, right? Okay. And T is due to ventricular repolarization, okay. So, atrial depolarization, P wave, QRS altogether ventricular depolarization. Ventricular depolarization অনেকগুলো ছোট ছোট পার্টে ভাগ করা আছে, আমি ওটাকে ভাঙছি না। Ventricular depolarization as a whole due to QRS. QRS is due to ventricular depolarization. P is due to atrial depolarization. QRS is due to ventricular depolarization. T wave is due to ventricular repolarization. Where is atrial repolarization? Because all the chambers should go into depolarization and repolarization. So, you should get atrial depolarization, ventricular repolarization. In the ECG wave, you see P, that is atrial depolarization, QRS, that is ventricular depolarization, and T, that is ventricular repolarization. Where is atrial repolarization? Or atria doesn't go into repolarization? What? কারো মাথায় এলো না কোশ্চেনটা? এট্রিয়ারও কন্ট্রাকশন হবে, রিল্যাক্সেশন হবে, ভেন্ট্রিকুলারও কন্ট্রাকশন হবে, রিল্যাক্সেশন হবে। For contraction you need depolarization, for relaxation you need repolarization, right? So, you have atrial depolarization, ventricular depolarization followed by ventricular repolarization. Where is atrial repolarization? After T. PQRST, 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 there is no further. Exactly, very nice. Okay. So, atrial depolarization will be followed by atrial repolarization. It is so small that it is buried under QRS complex, right? Atrial repolarization wave is so small that you cannot see it in ECG. It is buried, chapa pore jay, it is buried under QRS complex. Atrial depolarization must be followed by atrial repolarization, but we can't see it in ECG because it is buried under QRS complex. QRS complex voltage is higher because ventricular muscle mass is much more, right? Okay, clear up to this point? Okay.
Now, the second part of ECG we will talk about in next class, right, in the transverse plane. Asked at the end of the lecture or during a small group discussions, we will have a 2 hours small group discussion in our department, in our demo room. The best thing is to note down all the points which you will be hearing in the lecture and then read and then ask question during the small group session. That will be better. Otherwise, it will not be possible to complete within this short span of time. So that is the best way to have a small group discussion. I will be really pleased to have any number of small group discussions you want until you understand the matter properly. Third, the most important thing which আপনি এটা রেকর্ডিং করেন না, রেকর্ডিং করুন। Read the topic. I mean, one most important thing which I noted academic dense lecture, you note down all the points, read, and tomorrow in the morning again I will take the class. So since it is already 3:15, I will try to, either I will try to take extra some time to finish today's lecture, and you can tomorrow come a little late, also 9:15 I can start, no issue, or 9:20. Otherwise, you have to come sharp at 9 o'clock, otherwise I will not be able to finish it. Okay? Change in blood group. Normally, blood group doesn't change. So I delivered a lecture on change in blood group. At the end of the lecture, the HOD of Obs and Gynae told me, please tell me in Bengali. I could not, I am really literally confused that if blood group is changed in an individual, it is very difficult to transfuse the give blood transfusion. Please tell me in Bengali. I am totally confused. So at times mother tongue becomes really helpful. Then I explained, clarified everything in Bengali. He was a master orator, speaker, knowledgeable person, but the topic was difficult. Anyway, the topic is chemistry, functions and structure of proteins. First I will tell you about the functions. Okay? Biomedical importance, why we must know the protein. So you note down these points, all the points which I will be talking today, all will be required, all will be repeated in some classes or other, and some will be clinically relevant. You have to remember through the rest of your life. There is no escape. And many things will come as a question, either a short answer question or a multiple answer question. So please start noting down, because sometimes you have to write this thing in the examination, so that will help you in memorizing. There are two major functions, one is structural and another is functional. So structure is one of the building blocks. Collagen is most abundant and it is present in bone and skin. The other major structural proteins, elastin and amylin, will tell in details when in the extracellular matrix class, if I teach you in this year also, and functional part. That is the most important part. There is regulation of body processes. Their role is really something which you can understand from the list. Membrane proteins, HODs have told very clearly during transport of the membrane that membrane proteins are very important. They occur in the form of pumps, transporters, channels, carrier, receptor, etc. And the enzyme, practically all enzymes are protein in nature. There is an exception, there is tRNA, but I am not going to do those exception things. Hormones, many hormones are protein in nature, like insulin and TSH. Immunity, all immunoglobulins are protein in nature. Transport, hemoglobin carries oxygen, and there will be a separate class on hemoglobin and myoglobin. Albumin is basically a donkey molecule. It carries a number of things. Apart from our biological active substances,
which are present within the body, within the blood. It transports many other things. Binding. One is TBG, that is thyroxine binding globulin. That binds thyroxine. Corticosteroid binding globulin, CBG. Sex hormone binding globulin. They are not, these hormones, steroid hormones are not soluble. They need to be associated with some amount of binding proteins so that they can be transported from one place to the other place where they can carry out their functions. Movement, actin and myosin, again they are protein in nature. Sensation, we see through eyes, and the rhodopsin is again a protein. Fluid balance is maintained mainly by albumin. I will tell in detail a little bit about albumin. Providing energy. Of course, protein gives energy, that is 4 kilocalorie, as you know. But really, we do not take protein for energy purposes. Basically, we consume carbohydrate and fat for getting energy. And keeping our diet in view, carbohydrate is the major source of energy, not protein. If you take high amount of protein, the protein will be excreted as urea. It will not be stored. There is no storage form of protein, unlike fat or carbohydrate. Carbohydrate is stored in the form of glycogen. Fat is stored in the form of, it can be body fat also, but there is no storage form of protein. Ferritin is a iron storing, iron protein. Protein must be present in its original native structure without any alteration. Any alteration of protein structure, if it is there, you are going to suffer from some kind of biochemical alteration functioning, and that will give rise to disease. So, chemistry of proteins, all of you know. At least you must be able to tell proteins are linear sequence of amino acids joined by peptide bond. I can tell you this simple answer could not be given. What is protein? Now, if you add value, if you cause value addition, you can write proteins are linear, unique or specific sequence of amino acid joined to each successive amino acid by peptide bond. If you add value further, see, this is a linear polymer of amino acid formed by linking the alpha carboxyl group of one amino acid to the alpha amino group of another amino acid with different order of structures. This different order of structures I will tell at the end. So, if you from here, if you connect by peptide bond, which is formed by linking carboxyl group, that will give a complete definition of what a protein is, and that will encompass everything. So, peptide bond is basically, or amide bond is basically formed with the loss of one molecule of water. As you can see, COH and H3N, basically H2N is there. So, one hydrogen from here and one hydroxyl group from here, this is formed, and one H2O is out, that is loss of one molecule of water. See, dipeptide means two amino acids. There is no two dipeptide bond. There is a single peptide bond. But when two amino acids are joined together, this is for some unknown reasons called a dipeptide. Peptide is a short chain of amino acids that link to each other via peptide bonds, and that requires a free energy. In future, amino acids will not be told, it might be told as a residue. Peptide bonds are quite stable kinetically because the rate of hydrolysis is extremely slow, and the lifetime of a peptide bond is about 1000 years. So, this is protein has come from the word, Greek word proteus, which means
primary. Primary is, why primary? This is of paramount importance. As you have seen that there are a number of functions which are carried out by the proteins, and it comprises 3/4 of the total body weight. Now, in carbohydrate, we get carbon, hydrogen, and oxygen, but the one additional component is there, nitrogen, and that is unique for protein. And usually in the protein, nitrogen content is about 16%. Minor components, sulfur, you know the sulfur containing amino acids are there, cysteine and methionine, and phosphoprotein, which you will be learning in a short while as conjugated protein. So sulfur, phosphorus are their minor components. And I think in the amino acid class, it has been told that using 20 amino acids, an unlimited number of proteins can be synthesized, and this is synthesized in different animals. Our human individuals. If you see the two individuals, the protein, total protein will not be similar. And of course, you can imagine there is a species to species variation, but they mostly use these 20 amino acids. So dipeptide, as I told you, there is no two peptide bond, but there is a two amino acids. Now this tripeptide is a 3 amino acid, and at least throughout your life you must remember this glutathione. And what is written here, that you must tell everywhere, be it in your MD career also. These points, glutathione is a tripeptide. It is very much important clinically because of its reducing property. It protects the cell from oxidative stress by reactive oxygen species. It's a very important thing. Free radicals, peroxides, and detoxification of xenobiotics. We take many chemicals along with our food, along with our water, apart from what is required, and many things we consume as drugs. So they cause oxidative stress within the cell. So glutathione takes care of those xenobiotics, and during the metabolism, many endogenous toxic substances are produced. These are also reduced. Basically, these compounds produces reactive oxygen species, and that is going to damage the cellular membrane, and that is the reason why it is important. TRH, thyrotropin releasing hormone, it releases TSH and prolactin. In earlier days, TRH test used to be done to differentiate between secondary hypothyroidism from tertiary hypothyroidism. That is from pituitary hypothyroidism, from hypothalamic hypothyroidism. That was the only test by which one patient can be diagnosed whether it is a. Of course, you must not know, do not know at this stage. I will tell in the thyroid function class about this test. And this is not done also. Melanostatin, it is produced in the hypothalamus, inhibits release of MSH. One copper binding protein, there is copper peptide. See, one important thing is anti-aging cosmetics, because this is associated with wound healing. And you require several metal ions to import it. Can't you see it properly? Okay. So melanostatin, this GHK, copper binding peptides, these many minerals are given to facilitate wound healing. Tetrapeptide is not that important. Oligo means a few. There are almost 3 to 10 amino acids linked together are called oligopeptides. Polypeptides are 10 to 50. The proteins have been classified based on 4 functions mainly. One is function,
That's why I told you come to this place, to this side. If you cannot see properly, you come. There are benches, there are adequate numbers which are available here. Functions, composition and solubility, shape, nutritional value, and there are biologically important peptides and bioactive peptides also. Now each I'll clarify one by one. Functions, catalytic functions. Catalytics, enzymes all are involved in the catalysis. Structural, as I told you earlier, this was something what I told earlier. Contractile actin myosin. This is repetition. Why I am telling you many things you will see I am repeating. Why I am repeating, you will be able to memorize. If you hear repeatedly, if you read repeatedly, then only you will remember. Transport, hemoglobin, myoglobin, albumin, transferrin. Hormonal, you know different hormones perform different functions like ACTH, GH, insulin. Genetic, those proteins which are associated with the nucleic acid, there are two types of protein, one is histone and another is non-histone. Protective, all immunoglobulins, as I told you, are protein in nature. Interferons, they are also involved with the immunity, and blood clotting factors. Depending on the conjugation, composition and solubility, simple protein, albumin, globulin, protamine, lactate as scleroprotein. Now conjugated means something has been conjugated. There is a protein and there is a non-protein part, that is a prosthetic group. A glyco, lipo, nucleo, chromo, phospho and metalloproteins. And something which is derived from the proteins, either peptone, peptides, amino acids. These might come as a short note, or all of the followings are simple lipid except. All of the followings are derived lipid except. Some type of questions will come from this type of charts usually. Then simple proteins, albumin, you will be using it medically while you will be in practice, and that is used. So it is soluble in water, mature, basically human serum albumin is used. It is having a molecular weight of 66,000. You can tell 66, 67,000, that is no matter, kilodalton. Bovine serum albumin extensively used in research purposes because we cannot get so much of human serum albumin for research purposes. So in milk we are having lactalbumin, we are having egg albumin. This is the most abundant protein in the blood plasma. And this value is asked during examination, what is the level? It is 3.5 to 5 grams per dl. And this is present in perhaps the highest amount among all the parameters which are present in the blood. And that regulates osmotic pressure. This is oncotic pressure because it is now colloidal substance. It's not a simple substance. It binds and transports various bioactive molecules. As I told you, it's a donkey molecule. You can see fatty acid, bilirubin, nutrients, hormone, amino acid, drugs, metal ions. Many things it is carried by the albumin. There is an approximate half-life of 19 days. It is clinically used when there is a hypoproteinemia, when there is a hemorrhagic shock, means a good amount of blood has been lost. That means a good amount of albumin has also been lost, globulin. So that much amount of protein cannot be synthesized within the body in a sort of short span of time. And that will cause severe volume loss, and to compensate that, that is given. Even in the burn case, a huge amount of fluids are lost along with albumin. So in burn cases also albumin is transfused. You know most of the drugs we take 1 or 2 or 3 times a day because the drugs gets metabolized within the system. So one way of increasing the half-life of any drug is to attach it with something which will prolong its duration of action, and albumin is one such.
and it is used as a drug delivery mechanism. Now, globulins, unlike albumin, is a heterogeneous molecule. There are three classes: albumin, globulin, and fibrinogen. A globulin, this is divided into alpha. Alpha is having alpha 1, alpha 2, and beta. Whatever I have written in red, you please at least tell or write these things. These are very important, which I have not written in red or reddish color. These are for information purposes. You may or may not write it or may not remember, but at least what is the one example? Give one example of alpha albumin, alpha globulin. At least you name this alpha 1 antitrypsin, because this is important clinically. There is alpha 1 antitrypsin deficiency, we call it as disease. Similarly, alpha 2 globulin, as I told you, thyroxine binding globulin, cortisol binding globulin. If these levels are less, obviously there will be some problem in the transport of the hormone. And if it is more, then again there will be a problem and there will be difficulty in interpretation of the result. Ceruloplasmin, which binds with copper binding protein, haptoglobulin, hemoglobin is bound to this haptoglobulin. Beta 2 globulin, beta 2 microglobulin is very important. This sex hormone binding globulin is beta 2 globulin, not alpha 2. A transferrin and the gamma globulins are divided into 5 different immunoglobulins, and these you will be requiring throughout your life. I am telling you, IgM, IgG, IgA, IgE, and IgD. When we give immunization to any individual or when we build up any immunity against anything, the first antibody response is IgM type. Like dengue, one example, if you have a dengue and if that antibody is detected, it will detect IgM type of antibody, not IgG. IgG will be in the second exposure, it will take some amount of time. So, recent infection will be indicated by the appearance of IgM type of antibody. Now, when we give a second dose of antibody, antigen or vaccine, IgG type of antibody is produced and that remains in the circulation for a pretty long time. IgA is present in mucous membrane. IgE is basically involved with the allergic reaction, and IgD is not that much important. Protamines, see why it is important. It is soluble in water. Human sperm, this carries out very important function. And there are 2 protamines, protamin 1 and the family of protamin 2. See, insulin is having a half-life, very short half-life. Protamine zinc insulin is used to treat insulin-dependent diabetes in earlier days. This is not used nowadays. This fish protein, protamine, is added to the regular insulin and present in a short while. That delays its absorption because we have to increase the time. Zinc further enhances prolonged action of protamine insulin and then the mixture stable for at least 6 months, because insulin is a very fragile, very labile substance that needs to be at least made for some amount of period. So, this protamine again will be involved in the alteration of epigenome post-fertilization. After fertilization, this is required, and that we will be telling in detail later. So, lifespan of protein. See, as I told you, insulin, just concentrate on insulin. Insulin half-life is only a few hours. As I told you, protamine zinc insulin is used to treat diabetes, insulin-dependent diabetes mellitus. IDDM means insulin-dependent diabetes mellitus. So, why this is few hours? So, if you give, even if you make a pure insulin, that will be stable only for a few hours. You cannot even transport to the hospital. By that time, its activity will be lost. So, that life has to be increased. That's why earlier protamine was added and then further zinc was added to prolong its life to at least for 6 months.
See, it is highly variable and there is a regular turnover of intracellular protein. Ornithine carboxyl is having only 11 minutes. So hemoglobin lifespan depends on RBC. If the lifespan of RBC is different, which does occur in different types of diseases, hemoglobin remains within the RBC, so hemoglobin will be destroyed. So it will require a reformation. As I will tell shortly about sickle cell anemia, you will see. Lenz protein is crystalline, it is unchanged throughout life. Prolamines are insoluble in water, rich in proline but lack in lysine. A gene of corn, gliadin of wheat and hodin are present. Lectins are important because these are used to detect human blood group. Blood group antigen we need to detect. For that, lectins are used. They are a high affinity for sugar groups. Scleroproteins. This is important in the sense that it is involved in the supporting tissue. There is collagen of bone, cartilage, and tendon. That is keratin of hair, nail, and hoof. This is a huge list that you have to remember. No escape. See, conjugated protein will be there, and from the name you can see these at least 6 names you have to name, remember. There is nothing much to understand, only thing is that you have to memorize a lot. Because these are some only, it's a bird's eye view of protein. Bird's eye view means you are seeing from a height. If you see Bolpur, entire Bolpur from a height, you will see Santiniketan Medical College as just a small structure. This is what I am discussing today in this class. Nothing more than that. I am not zooming even on a building also. So glycoprotein, a part is carbohydrate. The most important glycoprotein is blood group antigen and serum proteins. And remember, what are the things I have written here. These will be applicable throughout. These are universal. It is hydroxyl group of serine and threonine. This is a functional group that is involved in all reactions. Similarly, amide group of asparagine and glurabine, and they form linkage with carbohydrate. And the basic difference between glycoprotein and proteoglycan is arbitrary. If the protein content is less than 10%, then it is called glycoprotein. If it is more than 10%, that is called proteoglycan. The simplest way to remember. But there are variations. It's not absolute, just easy to remember. Lipoproteins. Clinically, all are clinically relevant. I am telling you, chylomicron, HDL, IDL, VLDL, LDL, all these things will be taught in chylomicron in detail, lipoproteins. And this classification is based on density. Because electrophoretic mobility and ultrasound, ultracentrifugation, these are separated. And there are 4 different types of apoprotein, Apo A, B, C, E. This again you will read in the lipoprotein class. Nucleoproteins. The nucleic acid is the non-protein part present in ribosome, nucleosome, and nucleoprotein. What happens here? The positive, negative charge nucleic acid combines with positive charge of the protein. And as I told you, these are histone proteins. Chromoprotein, hemoglobin. It will be discussed in detail in the next class, I think by some other doctor. Flavoproteins and visual purpose. So chromoprotein, why it is colored group? Colored group is here, heme plus hemoglobin. Flavoprotein, this is riboflavin. FAD, FNM, you have heard the term. And this comes under the purview of chromoprotein and rhodopsin, opsin plus 11-cis retinal. Remember, not trans, 11-cis retinal. Phosphoprotein is present in casein milk and vitamin of egg yolk. Basically, again, this phosphoric acid is esterified to hydroxyl group of serine and threonine. You see, hydroxyl group of serine and threonine. Where serine and threonine come in hydroxyl group. Where the asparagine, glurabin come, amide group. Metalloproteins. Several metals are associated. The most important with iron, containing metalloprotein, hemoglobin. At least you must be able to tell this.
one iron containing protein, that is hemoglobin. Cytochrome, ferritin, copper is tyrosinase. What is the enzyme for, what is the metal cofactor for tyrosinase? This is asked. It's a good question by the HOD. What is the metal ion present? Ceruloplasmin and carbonic anhydrase. Another favorite question, zinc. Derived protein means which are actually derived from amino acid protein. So based on the structure during hydrolysis, with only with slight change. So the proteins which are derived, these are called primary derived proteins. There is no little or breakdown of peptide bonds. See, fibrin, you have heard fibrin from fibrin clot, fibrinogen from during blood clotting processes, from fibrinogen, fibrin clot is formed. So that is a primary derived protein. Similarly, myosin from myosin. Now, when there is a massive changes, that means from slight change to further change, then only you will get a secondary derived protein. When it will undergo further hydrolysis, further damage, further reduction of structure, further alteration of the structure, then that is secondary derived protein. That is proteose, peptone, peptides which you have read during digestion of protein. Protein is broken down into these fragments. Ideally, amino acid is the building block of protein. But as per again this definition, if the protein is broken down again, it will come to, at one stage it will come to amino acids. So again this is amino acid is a derived protein, just like cholesterol and cholesterol ester. So shape, globular proteins, globe-like structure, this is water soluble. Remember, proteins are not soluble in water as such. It is not just like glucose or sodium chloride. If you add sodium chloride, it will mix. There will be intermolecular binding. But for proteins, it will not be, because the sizes of those molecules which remain in true solution, their size is less than 10 to the power minus 7 nanometer. But here the colloidal particle size remains within 10 to the power 4 to 10 to the power 7. They cannot truly enter into the solution. So they form a colloidal solution, and that's the reason why albumin exerts maximum osmotic pressure. And when a colloidal substance exerts osmotic pressure, that is called oncotic pressure, not osmotic pressure. So albumin, globulin, protamine, fibrous protein is needle shaped. So it's elongated, minimum solubility and resist protein, collagen. This will be taught in detail in extracellular matrix class. It is present in triple helical structure. This I will show. So fibrous proteins are collagen, elastin and keratin. Based on the nutritional value, so nutritionally rich proteins, there are three different classifications. One is complete protein, that is a first class protein. It's usually animal source. It contains all essential amino acids in required proportion, and that is required for actual growth. So that is present in milk and protein in egg, meat, fish, usually from animal sources, and egg is called a reference protein. Because of its high biological value, you will read this thing during your food, or during your nutrition class. Remember, reference protein is albumin, egg protein. Incomplete protein means either it is lacking one amino acids. So there are many vegetarians. Do you think that they only vegetarian? So they cannot, they do not get first class protein? Yes, they get their proteins gets supplemented. There is a mutual supplementation. Suppose pulses are deficient, methionine deficient. Cereals are deficient in lysine. Now bhat dal, if only rice and dal somebody takes, which is common in the poor children, they grow also properly, because there is a compulsory mutual supplementation adequate amount if they take it.
Remember, the vegetarians take also milk, and that is an animal product. So milk is ideally an animal source of protein, not pure vegetarian. Similarly, onion is a vegetable, it is not a animal source, but still it is called a vegetarian, non-vegetarian item. So poor proteins are lacking many essential amino acids, will not sustain original body weight. So gene from cord lacks tryptophan lysins, and that's why in the remote places where people do not get adequate amount of good foods, they usually suffer from some kind of nutritional disorders. But they live. Biologically important peptides, I have already told about glutathione, about TRH, and glutathione role. Again, I am telling that it erythrocyte membrane integrity. That is the most important part, because if you give one drug, that is primaquine, particularly in G6PD deficiency, that will cause immediate rupture and the patient will enter into collapse. So they keep several enzymes in active state because they are sulfidyl group in the active state. Oxytocin and vasopressin, they are nanopeptide, they are released from posterior pituitary. Angiotensin 1 is having 10 amino acids, and 2 having 8 amino acids, they cause hypertension. They are involved with the blood pressure control. So angiotensin, these drugs are used so that this angiotensin 1 or angiotensin 2 is produced in a lesser amount, particularly those who are having hypertension. Gramicillin S, it is having a 10 amino acids. It is an antibiotic which is produced from Bacillus brevis. It is an antibiotic. So this is, let's just remember, look at this structure only. There are bioactive peptides. Many products I am showing you from meat, from peptides, plants, and from marine byproducts. Just look at the structure. Their functions are antimicrobial. I am summarizing, I have highlighted it, this is not visible. What you can see, the functions of bioactive peptides are these: source animal, plant. You just remember the functions of the bioactive peptides. They are antihypertensive, antimicrobial, antioxidant, antithrombotic. At least you tell these 4 points. So much so for this thing. Now coming to the structural organization, I think I'll tell a little bit, then I'll have a stop. The primary, secondary, quaternary, and tertiary and quaternary, these you must be able to tell, at least this part. Unfortunately, this is not told. This could not be answered. Are you feeling tired? So I'll stop here. Or should I continue sometime more? What is your opinion? Because otherwise it will not be possible for tomorrow's class. It will be then very hectic. Just another 10-15 minutes I am continuing. Next day. Okay.